kubwa tuliokuwepo humu ndani ni vijana, na ni kitu ambacho kinapendeza kwa sababu kama theme yetu inavyosema hapo nyuma, we are going to discuss about how to grab these international opportunities, and these international opportunities is for us youths. So ni kitu kizuri, asilimia kubwa tuliokuwepo humu ndani ni vijana. Kwa kujitambulisha, mimi naitwa Ali Hashim, ni Furqan Foundation Administrator. Kwa naomba niwakaribishe sana wote ambao mmehudhuria hapa. Naomba niongee kidogo kuhusiana na Furqan Foundation. Furqan Foundation ni NGO ambayo nadhani tunafahamu NGO ni non-government organization ambayo mostly imebase kwenye kufanya educational seminars kama hii ambayo tuko nayo sasa hivi, na hii sio ya kwanza. Hapo nyuma tulifanya pamoja kwa kushirikiana na wenzetu Dreams Defender seminar ya kwanza kwa kushirikiana na taasisi nyingine, lakini before 2022 tumefanya na universities nyingi ikiwemo Herbert Kairuki Memorial University, tumefanya na Muhimbili University of Allied Science, tumefanya na chuo cha kama nitakuwa nimekumbuka Kampala International University. Tumefanya nao seminars nyingi kuhusiana na masuala yanayohusu asilimia kubwa vijana. Kwa hiyo Furqan Foundation inafanya hivyo, lakini tofauti na hapo pia sisi tunafanya charity projects. Tunasaidia watu wasiojiweza, familia ambazo zenye uhitaji. Pia tuna taratibu za kutembelea vituo vya watoto yatima, tuna taratibu za kutembelea hospitali, kuwasaidia wagonjwa mahitaji yao kadha ambayo either yanakuwa yanawashinda, ikiwemo bills za hospitali. Tunatoa misaada kwa wamama ambao wanatoka kujifungua, lakini pia tunatoa educational support kwa vijana ambao wako mtaani ambao wana nia ya kujiunga na mafunzo ya VETA, kwa sababu tunaamini kuna vijana wengi ambao wako mtaani ambao wanatamani wangepata fursa ya kujiendeleza, labda walikwama kwa sababu mbalimbali. Wanafunzi ama tuseme vijana wengine ambao wako mtaani, sio wote wamekwama kwa sababu ya uzembe. Kuna wengine wana sababu nyingi like financial support, wengine ni family instabilities na kadhalika. Siwezi kuongelea matatizo ya familia zao, lakini huwa mara nyingi tunaangalia wale ambao wanatamani kujiendeleza kimasomo. Sisi tunatoa educational support kwa kuwapeleka VETA kupata ujuzi ambao unaweza kwenda kuwasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Sasa kwa ufupi, hiyo ni kuhusu Furqan Foundation. Kwa hiyo ofisi zetu zinapatikana wapi? Humu ndani mlimo ndimo ofisi za Furqan Foundation zilipo. Hapa ndio ofisi ya Furqan Foundation ilipo. Kwa hiyo tunawakaribisha. Nimefurahi kusikia tuna taasisi nyingi zipo humu, NGOs tofauti, lakini pia na wanafunzi wa vyuo vikuu ambao na wenyewe pia wanashiriki kwenye hizi foundations tofauti. Ni kitu ambacho kikweli kinaletea hisia nzuri sana, kwa sababu ni wazi mabadiliko yoyote ya jamii, mabadiliko yoyote ya taifa lolote lililoendelea ama mataifa ambayo yanaendelea, yanahitaji nguvu kubwa sana ya vijana. Na vijana ama tuseme kipindi cha ujana ndio kipindi ambacho tunasema cha thamani, ni kipindi cha, kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni kama kitu cha thamani. So Kiingereza na chenyewe bwana mtihani sana. Kwa hiyo kama tuna vijana ambao wanaweza kuleta mabadiliko, wanaweza kufikiria matatizo ambayo yapo katika jamii, wakashiriki kwenye kutafuta solutions, na pia wakashiriki kwenye kuimplement zile solutions ambazo wanaona zinaweza zikatatua changamoto zilizopo katika jamii hizo, au jamii ambazo wamezifanyia research na kuona hizo changamoto, ni kitu ambacho kikweli kinapendeza sana. Kwa hiyo niwapongeze vijana wote ambao wamejitambulisha na wakasema kwamba wako kwenye taasisi tofauti, na hata wale ambao pia hatujawasikia, hawakupata fursa ya kujitambulisha na wakatuambia wako kwenye taasisi gani. As long as unashiriki, hongera sana, na tunawaombea Mungu muendelee kuwa chachu ya maendeleo katika taifa letu.
Naomba nizungumze kwa dakika zingine mbili kuhusiana na umuhimu wa kijana katika jamii. Historia imeonyesha inathibitisha mabadiliko makubwa sana yaliyotokea kwenye western countries, middle east countries, even in Africa. Mengi sana yalichochewa na uwepo wa vijana, kwa sababu kipindi cha ujana ndio kipindi watu wanakuwa na very critical thinking. Wanapokuwa wanaweza kufikiri kwa ufasaha, wanaweza wakatatua matatizo kwa njia ya ufanisi, waka provide solutions ambazo zinakuwa ni sustainable solutions. Ni kitu ambacho jamii nyingi kinategemea. Kwa hiyo historia imeshuhudia hivyo. Kwa wale ambao wanasoma masomo ya history, ukifuatilia mapinduzi yaliyotokea ya kihistoria ya kisiasa, kwa mfano mapinduzi ya Bolshevik Revolution, ukisoma mapinduzi ya Ufaransa ya French Revolution, ukisoma Zanzibar Revolution, kwa wale ambao wamebadilika kupita kwenye history, wanaona asilimia kubwa ya mabadiliko ya hizi revolutions yalichangiwa na uwepo wa vijana. Na wao ndo wali provide support, wali provide zile moral support, wali provide zile strength support, waliingia vitani, wao ndo walikuwa wanatoa mawazo, wanatoa mbinu, wanatoa njia nyingi ambazo zimeweza kuwasaidia watu au wale ambao walikuwa wanaelekea yale mapinduzi kufanikiwa katika mapinduzi yao. Sasa jamii inahitaji vijana kwenye sekta tofauti. Tunahitaji vijana kwenye sekta za siasa ambao watakuja kubadilisha mitazamo ya kisiasa ambayo ipo, wataipeleka kwenye mitazamo ambayo itaenda kuleta matokeo chanya zaidi. Tumeona taifa letu la Tanzania linatoka katika misingi ambayo mwanzo ilikuwa kidogo tunapata changamoto za ukuaji wa kimaendeleo. Lakini sasa hivi tunakupitia viongozi ambao wamepita na kiongozi aliyokuwepo sasa hivi tunaona mabadiliko yanatokea, lakini hatupaswi kuridhika nayo. Lakini pia hatupaswi kukaa kimya mahali ambapo tunaona kuna changamoto. Hatupaswi kusema sisi vijana hatuna mchango wowote, serikali ipo, wao watafanya kile kinachostahili. Tunahitaji vijana ambao watakuwa wanaweza kutoa sauti na kumwelekeza kiongozi mahali popote pale, aidha ni mwenyekiti wa mtaa, diwani, afisa mtendaji, yani as long as utapata fursa ya kuzungumza na mtu yoyote ambaye anaweza kaleta mabadiliko katika engo ya kisiasa. Ni aula sana sisi vijana tukajitokeza, tukasimama mbele na tukafanya mapinduzi. Tumeona kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa siasa miaka ya nyuma, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, ambao walikuwa wakurugenzi wa majiji, walikuwa asilimia kubwa ni watu wazima. Lakini baadaye kukatokea mabadiliko kipindi cha Mheshimiwa Magufuli, Mungu aiweke roho yake mahali pema, alianza kudili na vijana na tukaona impact ya vijana. Na sidhani kama kuna haja ya kutaja majina yao, nadhani tunawafahamu. Wengine walikuwa hatutegemei kama wanaweza wakawa ni wanasiasa wazuri, hatutegemei kama wanaweza wakawa ni viongozi wazuri, lakini wameonyesha nguvu ya kijana kwenye jamii. Kwa hiyo tunahitaji kijana kwenye engo ya kisiasa. Lakini pia tukisoma kuhusiana na financial development ambazo zinatokea sasa hivi, economic development, tunaona innovations nyingi zinafanywa na vijana. Angalia hizi new forex trade, mambo ya cryptocurrency. Sisemi watu wafanye, lakini nazungumzia hizi ni innovations zimefanywa. Angalia kwenye technological development, angalia kwenye masuala ya social development, cultural exchange inavyokuwa kwa kasi sasa hivi. Wanaokuwa targeted ni vijana, lakini wanaoenda kuimplement hizi changes ni vijana. Kwa hiyo it's all about vijana na wakati wao wa ujana. So it's our time kujifunza. Kama nilivyowasikia watu wengi wamesema wako hapa kwa ajili ya kujifunza, ni kitu kizuri. Mimi mwenyewe nipo kwa ajili ya kujifunza. Lakini pia huyu ambaye atakuja kuwa main speaker, mheshimiwa ambaye na muda sio mrefu ataingia na kuanza programu yetu, ni mtu ambaye tayari ameshakutana na hizi international opportunities nyingi. Kwa hiyo tuliona sisi Furqan Foundation kwa kushirikiana na wenzetu Dreams Defender tusiache hii opportunity ya kumpata huyu mheshimiwa, tuje tukae naye, tuzungumze naye na atupe na sisi njia ambazo yeye amepitia mpaka kufikia kuwa hatua ni youth ambassador from African Union. You know, this is not a simple position.
sio position ya kawaida na sio ndogo. Tusiatuwezi kusema African Union tu kwamba labda ingekuwa ni United Nations labda. No, this is not a simple position. Kwa hiyo alifanyaje? Aliwezaje kufika huko? Anaona njia ni ipi? Sisi tunaweza tukafanya nini kama vijana? It's our time kujifunza kupitia kwake. Naomba mniwie radhi kwa kuzungumza sana. Niwatakie wote mafunzo mema na programu njema, lakini pia niwatakie Ramadhani njema kwa watu wote mliokopa humo, either uwe ni Muislamu usiwe Muislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwa ajili ya watu wote ambao wanaamini je uwepo wa Mwenyezi Mungu na wao ni sehemu ya wacha Mungu. Niwatakie Ramadhani njema. Karibuni sana Furqan Foundation, na naombeni mtusamehe kwa changamoto ambazo zimejitokeza. Maybe mic imesumbua. Hizi ni electronic devices, sometimes unaweza kaona iko sawa lakini unataka kutumia ikaleta challenge aina yoyote. Kwa hiyo mtusamehe kwa hizo inconvenience. Tumekuwa na overflow ya watu, mategemeo yetu hayakuwa hivi, lakini yote hii ni kuonesha namna gani vijana wamekuwa na mwamko mzuri. Kwa wale ambao wamekosa nafasi ya kukaa, tunaomba mtuwie radhi. Next time tunaweza tuka plan program na venue nzuri zaidi na kubwa zaidi ambayo itatutosheleza wote. Kwa kumalizia, kila tarehe kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, kwa kila mwezi tumeplan Furqan Foundation kwa kushirikiana na Dreams Defender tutakuwa tunafanya hizi youth programs. Tumefanya the end of the month of February, this is the end of the month of March. Tuna expect April pia tutakuwa na program nyingine mfano wa hii, na miezi ambayo itakuwa ambayo inakuja mbele yetu. So tutakuwa kwa sababu tunapata emails zenu na dada niliona anakuwa na provide zile registration, tunaomba wale ambao waandike emails ambazo ziko sahihi, ili zikipatikana hizi fursa tuwe tunashirikiana, tuwe tunawatumia ili muweze kufanya registration, lakini pia muweze kuhudhuria na hizi fursa zisiwapite. Nisamehe kwa kuongea sana. Asanteni sana na karibuni sana. Asanteni sana. Asante sana. So time imeenda mpaka naona aibu kuangalia program. Without delay nitamkaribisha Philemon ambaye ni Executive Director wa Dreams Defender, na yeye aseme maneno machache, and he is also one of the founders for Let's Talk Initiative. He will tell us more about it and more about Dreams Defender. Ninavyoongea namwona Philemon akiondoka. Hello Philemon. Asante. Habari za saizi. Habari za saizi. Habari za saizi. Poleni kwa kuchelewa, lakini poleni kwa changamoto ya venue. Nadhani tumelichukua na tutaifanyia kazi. We expect the coming program either tutafanyia Rotana au Hayati au Serena, so get yourself ready. Makofi tafadhali. Okay, kwa majina yangu naitwa Philemon Moleka, ni kiongozi wa taasisi ya vijana ya Dreams Defender. Kwa niaba yangu binafsi napenda kuwakaribisha sana, na kwa niaba ya viongozi wenzangu Mr. Leonard ambaye hajaweza kufika hapa, ambaye yuko Iringa kikazi, lakini pia vijana wenzangu ambao tunafanya pamoja ya Dreams Defender, tunapenda kuwakaribisha sana. Dreams Defender ni taasisi ya vijana ambayo aim yake kubwa ni kuwapa vijana opportunities ili waweze kufikia ndoto zao. So tuna kiji exposure kidogo ambacho Mungu ametujalia sisi kati yetu, vya opportunities mbalimbali, hivyo tukasema kukanavyo peke yetu inakuwa sio sawa. Ni vyema tuweze kushare na vijana wenzetu ambao wana ndoto za kuwa mabalozi, yamkini wana ndoto za kuwa viongozi wakubwa nchini, wana ndoto za kusafiri ndani na nje ya nchi. Tena ngoja niulize swali rahisi. Wangapi mna passport huko ndani? Honest, wangapi mna passport? Wangapi hawana passport huko ndani? Kwa nini hamna passport? Ila simu mnamiliki. Thamani ya passport inaweza kawa ni ndogo kuliko hata thamani ya simu. Kwa kijana yote ambaye anajitambua, ni muhimu sana kumiliki passport. Mungu aweze kukupa safari ya nje ya nchi kama hata passport hauna. Hasa nakupa ya kazi gani? Kwa you need to grab for it passport kwanza, then utaona namna ambavyo Mungu anakufungulia milango ya ndani na nje ya nchi. Kwa ninaamini kila kijana ambaye amefika leo
baada ya session hii kila mtu ataanza kufuata utaratibu wa passport. It's very easy nowadays, passport is not complicated. Haihitaji wala kufanya zile mbinu labda za kuhonga na vitu kama hivyo. Laki na nusu unapata passport yako. Na sisi kama Dreams Defender tunazo fursa nyingi sana ambazo from today tutaanza kuwashirikisha fellowship program mbalimbali za uongozi barani Afrika na nje Afrika. Lakini what if una apply for position au tunakurecommend then hauna passport, malaki unaipoteza hiyo nafasi. Na speaking on Dreams Defender, tuna program nyingi ambazo tunazifanya ndani na nje ya nchi. One among the greatest program ambao tunaifanya kila mwaka inaitwa World Tourism Commemoration Day. Every year on 27th of September the whole world ina commemorate siku ya utalii duniani. Na sisi kama taasisi ya vijana kushirikiana na shirika la Umoja Mataifa la utalii duniani huwa tunakutana kwa pamoja na kuweza kuratibu maadhimisho ya siku ya utalii duniani. Kwa hiyo tukishirikiana pia na Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo let me show some few, like 1 minute. Okay, some few videos ambazo muone namna ambavyo tuna commemorate, ili kama naamini mtapenda, naamini tunaweza tukawa mwaka huu pamoja katika maadhimisho ya siku ya utalii duniani. People are Ali who are so excited and we are happy to be here. This is Serengeti National Park. Thank you to kila mtu ambaye amefanikisha kufika mahali hapa. Thank you so much and I love you so much. That was 2021. There is 2022 last year. Okay, kwa ufupi tu. Na hii tunaonyesha namna gani sisi huwa tunafikiria nje ya box. Sehemu ambazo huwa kikawaida kijana kwenda na kuwa ni ngumu, au whether ni gharama au ni ngumu kufika, kama Serengeti, wherever, ndani na nje ya nchi, sisi tunafika. Na tunazo taasisi mbalimbali ambazo huwa zinatufandi kwa ajili ya kuweza kuwawezesha vijana kuweza kwenda zile sehemu ambazo kikawaida kufika, kwa mfano kama Serengeti is very challenge. Gharama, logistics na vitu kama hivi. Kwa this year pia tunategemea kuwa na program kubwa, na program zetu huwa zinahusisha vijana kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa ni experience kubwa. Imagine group kama hili, we travel like for 10 days, 8 days, we camping at the maybe katikati ya mbuga ya Serengeti, we sleep at the tents. It's very weird but it's very very adventurous. Inakuwa ni sehemu ya kuweza kujifunza, lakini kuweza kuconnect na vijana kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini pia apart from that pia tunazo fellowship mbalimbali ambazo mimi kwa binafsi nimepata nafasi kuwa balozi wa vijana kupitia serikali ya Egypt. Tunazo fursa mbalimbali, program ambazo zinaandaliwa nchini Egypt. Kama kuna wangapi mshakusikia NASA Fellowship? Mshakusikia NASA Fellowship is the one among of the greatest fellowship ambayo inafanyika kila mwaka. Na this year inafanyika mwezi wa 6 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 15.
vijana zaidi ya 500 kutoka duniani kote wanakutana Egypt. Kwa hiyo baada ya hapa unione, kama hujawahi kujaza basi uapply, na kama hujawahi kuapply I'll give you my details. Naweza nikakurecommend kama una fit kwenda. Ni opportunity nzuri kwa kila kijana kuweza kukutana na vijana wa duniani, lakini kujifunza masuala ya leadership, masuala ya diplomasia na vitu kama hivyo. Lakini vyote hivyo huwezi kufanya kama una passport. So passport kwanza. Passport is very important. Na fursa nyingine mbalimbali, scholarship kwa wanafunzi wa mavyuoni, naamini wengine mnasoma degree lakini mnatamani masters, mkasome nje ya nchi. I'm telling you, fursa ziko nyingi duniani, nyingi, lakini maybe the challenge cycle yako ambayo inakuzunguka. Lakini it's very easy to travel, kushiriki programs za YALI na vitu kama hivyo. Just to kupata watu sahihi ambao watakurecommend na wewe uweze kupata nafasi ya kuweza kufika. Tunazo program nyingi na hii youth talk ambayo tumeianzisha pia tutakuwa tunaifanya kila mwezi. Kuna watu ambao potential ambao tunaamini individual inaweza kawa ngumu wewe kumfikia. Kwa sisi we just collaborate, tunaweza tukamuita na akaja kwa ajili ya kuzungumza na vijana kupata experience. Kama leo tutakuwa na dada Yana ambaye tayari ameshafika. Tuwe attentive kumsikiliza, tumuulize maswali. Yeye amesustain kwa muda mrefu. Kuna vijana wengine wanapata nafasi huko AU, UN, lakini wanashindwa kusustain. Kwa the chance is yours, make sure unachukua namba yake ya simu, make sure unamuuliza maswali iwezekanavyo ili fursa zinapokuja muweze kujifunza zaidi. Karibuni Dreams Defender, karibuni pia asante Farkan kwa kuweza kutuhost siku ya leo. God bless you. Thanks so much. Young, we should be excited. We should like this. We should love this. We should be proud. We should be proud kwamba we are here. We should be proud of her. We should be proud of everything. Welcome, Mr. Yana. Karibu to Apo Direct. Asante sana. Thank you for agreeing to participate on this. We're going to take you straight to your keynote, to your speech. But if you could tell people a little bit about you, your story, background, and where you are, what you believe in, your vision, your goals, and then ndo tuende kwenye keynote. After that, we'll go ahead with the Q&A. Okay. Karibu sana. Jamani, makofi ya mwisho. Habari. Mambo vijana wenzangu. Where do I start? I hope kila mtu ananielewa vizuri. And kwa kweli namshukuru Mungu mmefika hapa salama. Yeah, sure. Mmefika hapa salama and everything is going great on your side, I believe. Wengi ni wanafunzi, kwa hiyo I can say na imani mitihani matokeo yalikuwa mazuri. Na wale ambao hayakuwa mazuri sana, don't give up. My story can tell you why you shouldn't give up. Naitwa Diana Chando. Ni balozi wa vijana wa Umoja wa Afrika. This is actually my first engagement na vijana wa university kwa tokea mwaka umeanza. Kwa hiyo I'm really humbled to be here. Mimi ni kijana kama nyie, there's nothing special about me that nichukulie mtu tofauti. Kwa hiyo I'm asking kwamba hii iwe kama mdahalo, isiwe kama balozi, mdahalo wa vijana wanaongea ili kusaidiana kubadilishana mawazo. My story is very, very long. I'll make it a little bit short. I graduated secondary, nilikuwa level nimesoma Eldoret. Level nikaenda Babro, nilipomalizia nilikuwa nina kidogo. And niliposoma Babro, nilikuwa mamangu kwenda kaniwe daktari. Kwa hiyo nikachukua PCB. Na unajua mzazi akitaka iwe daktari, anataka kweli usome PCB ile bolt nini yani ukrem. But passion yangu ilikuwa mambo ya uongozi. Tokea nilikuwa mdogo. Ndio maana nilikuwa nikivolunteer kwa mashirika mbalimbali. Sasa 2 semesters to NECTA. We all know NECTA ni ngumu. Nikaenda nilikuwa kwenye board ya walimu, nikawaambia nataka nibadilishe course nichukue HGL. Kila mwalimu aliona mimi nikichaa kwa sababu kwanza muda umeenda. History is a lot, kuna history 1, history 2, geography 2 and languages kama the same. Kwa walimu wengi hawakuweza kunielewa, nikamwambia no, unajua it's something nakipenda na mimi nita do better, I'll do my best, just give me an opportunity. Of course I had to beg so much. Na nakumkata mamangu hakuwa a little bit happy. Unajua mzazi akitaka uwe akiwa anakuona mtu fulani and then leo unaenda kwa kitu fulani anaumia part of her.
Kwa mamangu of course aliumia kama mzazi yote ambaye angeumia. She was disappointed, lakini akaona you know what, mzazi ni mzazi, atakusupport whether you're doing good or bad. Kwa akanisupport, nikabadilisha kozi yangu, nikaenda kuchukua HGL. 2 semesters na nikapata marafiki wazuri, walinishika sana mkono kwenye masomo yangu. Huwezi amini, namaliza masomo yangu ya mitihani mpaka nakuja kupata matokeo na division 1. And that is what I was like, there's power in doing something you like. Yani asikwambie mtu akiwezekani. Kama kweli unakipenda, hata kama uko PCM or whatever, you can do it. Because baada ya hapo safari yangu ndio ikaanza kufungua milango hapo, because nilipomaliza hapo nikaweza kupata fursa ya kwenda kusoma nje, namshukuru Mungu. Nikaenda Marekani nikasoma business administration, lakini nikataka nichukue sheria. Kuchukua sheria Marekani hawatumii common law, sisi tunatumia common law Tanzania. Kwa hiyo I had to come back again Tanzania nyumbani kubadilisha kwenda kusoma nchi nyingine. Nikakaa kidogo, nikawa na volunteer kwenye taasisi ya Doris Moore Foundation. I think mnaifahamisha kuiona kwenye mitandao. Ni volunteer purely as a young girl who had just had an ambition to serve the community. Nime volunteer for quite some time and then nikapata kwenda kusoma Uingereza. And that's where mlango wangu kafunguka zaidi, kwa sababu kupika Uingereza nilikuwa nataka nichukue course ya international relations tu, lakini again mzazi wangu akaniambia hapana, lazima uchukue sheria. Kwa nini uchukue international relations? Kiongozi mzuri ambaye anajua sheria. So I had to do it. Unajua sometimes we have to understand kwamba mzazi wetu wanapenda the best of us. Wakiwa wanatushauri, even if tunaona hapa wenyewe wanaona kule mbele. Kwa hiyo I had to do international relations na sheria. Kwa I did LLB na IR. Kwa nikana nachukua masomo kote. I won't lie to you. When you're going for your dreams, hamna kitu kirahisi. It was really hard because I had to balance between doing masomo yangu and as a student mimi ni mchakarikaji, nikaanza kufanya kazi kama part-time student. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi kama part-time student huku nasoma. Nikanavuta huku na huku. Kuna muda paka ilikawa niko overstretched. So chuo walikuwa na program ambao wanaita viongozi mbalimbali kuja kuongea na vijana, kama hapa nilivyokuja hapa kuongea na nyie kutoka AU. Yenyewe ilikuwa kutoka Geneva. Mtu ambaye alikuwa ameandaliwa kuongea pale hakuweza ku make it. Mwalimu akaniambia okay, unajua wazungu walivyo, umekaa pembeni kwamba nenda wewe. Akaniambia okay, can you go and do it, sababu ile kuja hayupo. Makwanza nikawa hesitant, nikasema oh my god, I can't do it. Nikaanza kuogopa. Akaniambia no, just give it a little bit of 5 minutes talk about hapa shule, kozi yako ni nini. Hii tu kiongozi aone kama vijana pia mko engaging kwenye mje kuongea mbele yenu. Nikaenda kuongea. Hamwezi amini niliongea hata dakika 5 sijafika. Nikaenda pale nikaongea, nikarudi nikakaa. Baada ya pale kulikuwa kuna little bit of engagement na ile kiongozi, of course unapoona unajipendekeza, unaomba business card. Habari, naitwa Diana, naomba business card yako. Nini, niambie kuhusu UN, unafanya nini? And that's why we call umuhimu wa vijana, tunaogopa kujipendekeza. Unaona kama nitaonekana na shoboka. Hapana. Kama ni fursa shoboka. Mimi nilishoboka mpaka hata wakanishangaa. Kwa nikaenda pale nikajipendekeza, ni zote muongo, because why should we hide? Najua one thing I always say to myself, you should not be ashamed of your story, because you never know who inamshika katika maisha yake. Nikajipendekeza pale, mnajua tena kwa mzungu. Kwa akaniambia okay, here's my business card. Akaniambia how did you spoke so well, you know what, nitakupa nitumie email na your portfolio, what did you do? Nikamtumia my email. Kutuma my email, I had volunteered. Kwa nilikuwa email yangu imejaa volunteer all over. Akaniambia okay, akanijibu email baada ya wiki moja. Kwanza nikosha sahau. Akaniambia nakutumia application ujibu, ujaze ili uje kwa mafunzo Geneva. And that's how nikaenda Geneva kuchukua trained kama UN diplomat. Nikawa trained kama a bit of like mwezi. Baada hapo nikarudi shule. Kufika shule wakaniambia utakuwa na represent masuala ya vijana kwenye UN hapa London. Kwa kama mwanafunzi unaenda kuna address. Which was excellent. I was like okay, great. Kwa nikaenda, nakumbuka nikaenda, my first engagement ilikuwa bunge la Uingereza na wanafunzi wa Oxford. My English is not so excellent. Wale wanaongea British, alafu pia wana maneno magumu, alafu wale ambao ni wale wenyewe wamechukua competent people. To be honest, I was really insecure. Ndio maana unajua one thing people should know kwamba kuwa mtu bora ni safari. You don't wake up to be a perfect person kwenye lugha, kwenye elimu, kwenye kila kitu katika maisha. Because I was stammering, yani nilikuwa natetemeka, sitasahau. Paka nikampigia simu mamangu nikamwambia I think I can't make it. Akanambia no, umefika paka hapo wewe nenda, you can do it.
hata kama kiboronga lakini wewe ongea. Kweli nikaenda pale, nakumbuka tukaongea pale Oxford University, waliongea vizuri, mimi nikaongea my point. Ilikuwa ni masuala kuhusu ku end violence against women, which was a very brilliant conversation, na bunge wakatusikia kwa ajili maswali yao. But mimi walichokifanya mimi kwa kiwaguse kwangu, niliongelea more of how wanawake wa Kiafrika wanakuwa oppressed kutokana na kuwa mwanamke. Unajua kuna kusema ukweli, Afrika kuna kandamizo na wanawake kwa nchi zingine. Kuna ile dharau kwamba kwa sababu ya culture pia mila. Kwa nikashare my experience from how I know, which ikaleta a little bit of a question na attention kwa wale pale mbele. Kwa akanioji, nikajielezea vizuri how my relative points are brilliant. Nikaendelea kurepresent vijana, nikaenda Commonwealth, nikaenda na mikutano kadhalika mingi huko. Sasa nikamaliza programu yangu, ikawa inaendelea, nilikuwa nimaliza mwezi wa 12, COVID happened. Nikapata COVID, niliumwa vibaya mno. So I had to come back to Tanzania. I was not feeling well. Pia ukiangalia walikuwa wanafunga nchi. Nikasema hapa nikibaki huko, it's gonna be, unajua nilikuwa nasoma Uingereza, it's too expensive. Kwa sababu nirudi zangu nyumbani, nitasomea nitafanya mtihani online. So I came back home, nikafanya mtihani wangu online. Baada ya kufanya mtihani wangu online, nikasema okay, so what's next? Unajua kwa sababu ukimaliza chuo usitegemee kwamba unapata ajira hapo. Yaani ni kama ni bahati kitokea, lakini mara nyingi sio kitu kirahisi. Nikaomba nilikuwa nimeattend mkutano wa Chama cha Mapinduzi pale around, ambayo kwa mmeshiriki mheshimiwa mgombea kipindi kwa mgombea wa bunge la jimbo la Ukonga. Nikaenda again kujipendekeza. I tell you guys, and this is really important. Don't be scared to approach people. You never know nani atakushika mkono katika maisha yako. Nikaenda nikamsalimia kiongozi, nikamwambia mimi ni kijana Diana, mwanasheria, mtani yangu, I want to learn, lakini nataka ni volunteer kwenye mambo ya siasa. Akaniambia brilliant, njoo utakuwa msaidizi wangu. I didn't believe it kwa sababu ni kiongozi mkubwa. Ninamfahamu Mheshimiwa Jerry Silaa, ni kiongozi mkubwa sana na ana vyeo vikubwa kwenye chama. Kwa alivyoniamini vile, for me I was in awe of how did he trust me. Hapo nilikuwa binti mdogo, I think 20. So not 20, 21, so 20 ngapi, nikaenda nikaserve kama msaidizi wake, and I learned so much, to be honest. Muda ulipomalizika akaniambia nenda kasome masters. Nika apply masters yangu, matokeo bado hajatoka. Nikaenda nikaona nilikuwa na apply fursa hizi za mitandao. Unajua kuna hizi pages zinaitwa opportunities for youth, sisi tunaendaga Instagram na zifollow. Nikaona nilikuwa nataka ni apply grant kwa ajili ya kufanya miradi ya vijana. Naenda pale, grant muda umepita. Nikaona advert, become an AU youth ambassador. Nikafungua, lakini wakaandika wanataka masters. Then nikasema mimi sina masters, lakini from what I've done I think I can do it. I fit to be in this position. But kwa sababu naandika mbele kwa mbele, nikaandika, ilikuwa deadline day, ndio ilikuwa imefungwa application siku hiyo. Kwa hiyo nikasubmit, ilikuwa mwezi wa 5. Nikatuma maombi yangu. Nimekaa mwezi wa 11 asubuhi nikatumiwa email kwamba umekuwa shortlisted kwa balozi wa vijana Umoja wa Afrika. Nakumbuka nilimuuliza mamangu, hivi kitu hii ni AU au ni kitu gani? Labda ni fake email. Akaniambia no, hiyo ni AU. Umefikaje kwa AU? Mpatie kama niliomba tu online. Akaniambia au ni mascammers. Haiwezekani kawa AU. Nikamwambia tukafuatilia kutoka ni AU. So nikafuatilia mtandaoni, kipindi kwa hiyo ilikuwa na vita. Yaani ilikuwa na vita kubwa sana. Na kama mlikuwa mnakumbuka 2021 ilikuwa ili trend duniani, CNN wanaongelea, BBC. Mama akaniambia hapana, uwezi kwenda. Unaendaje kule kwenye mabomu kwa mimi nakwambia nife jua nife mvua naenda. Nikati tunabishana. Bishana mpaka Jumatatu, sasa yangu Jumatatu mama ananiambia hamna kwenda. Kwa sababu kama mzazi lazima uogope kwamba huko unaenda kule mtoto akaenda kwa asiporudi kisa opportunity ya mataifa, hapana. Baadaye tukakaa nadhani baada ya kuona mama kufuatilia upande wake akaja kuona okay unaweza ukaenda, akanipa opportunity nikaenda. Nikafika kule, kwa kweli unajua mitandao ina exaggerate sana mambo ya Afrika. Hamna mabomu, hamna njaa, hamna kitu. Sasa nikasema jamani, mbona mitandao inaportray hizi picha na ukiangalia hapa ni tofauti? Na ni kitu ambacho nimekuja kujifunza tu, sio tunaamini sana kila kitu kwenye just because ni BBC, CNN. No, they're not always right. Sometimes they lie to get content. Nakumbuka nimefika pale nikanashangaa mbona hamna shida yoyote. Akaniambia no, it's not as how wanaonekana mitandaoni. Ni kama tu mabishano ya dialogue ambayo inaendelea kati ya waziri mkuu na wananchi na etc. ambazo ni masuala ya vita. Nikaenda kwenye interview. Jamani, interview ilikuwa ngumu. I cannot explain it. Siku ya kwanza nimekaa pale, walikuwa tumewekewa name tag kwenye meza hapa Tanzania, hapa kila mtu na nchi yake.
Mtu pembeni yangu nikamwambia hi kama kaida yangu friendly. Hi, you I'm fine. Unafanya kazi wapi? World Bank. Kaambia okay. Hapo mimi mind you sina ajira. Kwa hiyo my head I'm like okay, World Bank. Huyu mwingine hi, how unafanya kazi ofisi shirika gani huko? Okay, what's your CV? Naongea lugha 6. Na lugha hizi 3. Hiyo ni Kiswahili, weka 2, French na English. Wengine hapo, yani sasa ikafika muda introduction, kenda ina pale kuongea. I've been doing peace and security miaka 6. Mwingine since I was 14. Mimi ndo nina miaka 2. Nikamtumia nakumbuka hapo because alikuwa amezima mitandao, hamna WhatsApp kule Addis. Kwa hiyo nikamtumia kakaangu email. Alikuwa ameni text how is it? Nikamwambia bro, I can't make it. I'll be a tour, I'll come back. Akanijibu akaniambia no, come back with the crown. Unajua kaka bwana waga ni wagumu kweli. Yaani wadogo zao hawaelewi. No, come back with the crown, you can do it. Haya, siku ya kwanza kwa kuna interview pale ambapo ndio ujielezee kwa dakika 5 malengo yako, kila kitu kuhusu kwa dakika 5. What saved me? I'll tell you so because mimi naweza nikaongea haraka kwa muda mfupi sana. It's always something about people used to joke me about nilipokuwa mdogo. Kama kanaongea katoto hata nilipokuwa shule sekondari. My friend Annette can tell. Hiyo interview ya dakika 5 ilikuwa na max karibia 25. In 5 minutes I was the only one who was able to attain kujielezea kila kitu kwa dakika 5. So my weakness ikaja kunisaidia pale. Funny enough. Wengine watakifika pale muda ugonga pip, mic imezimwa. Mimi nikaweza mpaka watu wakaclap, dakika zangu zikaisha. Nikashuka watu mwalimu wako na kila mtu alikuwa niliongea vizuri akaanza kunisikia. Interview ya pili ikawa unaenda una pick random question and then unajibu. Hapo hapo nilikuwa brainstorm. Nikapata swali gumu kweli. Ilikuwa ni swali la masuala ya ni kitu gani, lakini ilikuwa ni gumu mno. Nikastama hapo lakini nikajibu haraka nikaparticipate. Interview ya 3 walikuwa the other day ilikuwa ni kuhusu tour, lakini kwenye hiyo tour walikuwa wana observe kama wewe ni mtu aina gani. Unajua ukienda kwenye interview wengi tunaenda kushindana. Yaani unataka hata kumsema mtu wako pembeni, wewe ukifika pale unafunga, unasai, unaamka, unataka tu kuonekana kwamba you are occupied huko kwenye mission. Sad enough wenyewe hicho kitu hakitaki. Wanaamini kwamba kama kijana lazima uwe na cooperation. You can't wote pati vina 15 we can't win. Lakini uweze kutoka pale tu huo umeshindana. Hapana, umetoka pale kama una network na unaongeje na watu. So unakuta vijana wengine pale walikuwa waongee na mtu, yani akiamka kiswali amefunga hataki kumuona mtu. Mimi za chiriku. Nikaenda paka ule kwa mgule mkuu wa AU nikamsalimia. Na nikamwambia mimi hata kama I don't get this opportunity, lakini ningependa Mtanzania mwingine next time mkiwa mna apply mtangaze zaidi. Tanzania hawajaiona wengi, ndio maana nimekuja hapa peke yangu. Akaniambia ni kweli hatujaona applicants wengi from Tanzania. Nikamwambia so please next time make more, yani like iwe more advertised. So ile mama kumbe alikuwa ni kind of decision maker wa kuchagua nani awe balozi. I think she liked me from the point kwamba I was not after competition. I was just thinking about people from my country. Kwamba if I don't get it, consider other people. Brilliant. Interview kaenda mpaka ile ya mwisho akawa naoji kuhusu personality yako, ni mtu aina gani, una mapungufu gani, familia yako ikoje, etc. And one thing about me pia which I like shauri vijana ni how you put yourself really matters. Mimi nilikuwa napenda kukaa smart. Yani nitavaa kitenge, wajue mimi ni Mtanzania, nitavaa kitenge, kisha nitavaa suti, kisha wewe watu wengine pale mabinti wametoka nchi zingine mila tofauti wanavaa suti Monday mpaka Friday. Kwa hiyo ni pia I think ile cultural diversity ili matter. Basi baada ya hapo nakumbuka mpaka siku matokeo yanakuja nimepata point, actually nilikuwa nimeongeza points nyingi kuliko wote. I did not know how it happened because I was the least candidate kwenye lugha, kwenye elimu. Ndio kwanza nilikuwa nimekuwa accepted kupata University of Dar es Salaam hapo, so I did not even studying my masters. And nikapata a lot of points, nikataja pale wa kwanza, nimekuwa among the wachaguliwa ambao 5, ndio nikaja kuwa balozi wa Umoja wa Afrika. Na sikujua hii cheo ina uzito kiasi gani mpaka baada ya kuanza majukumu. I repeat again, I was not the best candidate and I was not the most competent hata kwenye majukumu yangu mwanzoni. Ukiangalia Diana yule ambaye ameanza kuwa AU balozi kutoka mwaka jana mwezi wa kwanza mpaka dakika in 2 different people. Why? Because we all need time to grow in what we are doing. We do not necessarily to start. Yani utaki kwanza kazini ukawa perfect. Ni moyo wako kufunga kama nataka nijifunze, nikitoka hapa niwe the best that I can be. Na mpaka sasa nilipofika hapa I can say tuko tunapewa review mwaka jana mwishoni.
kila mtu coordinator na review kila mtu kwamba okay, labda Diana wote watano mnapewa hiyo feedback. AU inakuwa kama ina mark sheet. Kwa hiyo kuna semester mfikishe. Akasema I have not met somebody who grew up in this space like Diana. Not because she was not competent kivile kama how she claims, which we saw she's competent. Mimi niona kama I'm not competent. Though wengine wanakuambia no you are competent. Lakini because the amount of time umetumia ku learn so much that umefanya umekuwa the best katika what you do, to the extent that naweza nikaenda sehemu, kwanza mimi sipendi kuandaliwa speeches na watu. Unajua kiwa mambo ya uongozi, diplomasia, sometimes wanakuandalia cha kuongea. I hate that. I've become so good that I can go in a space, I can study the environment, and in 2 minutes I can prepare my own content ya kuongea bila kusoma pale kwenye ile paper. Something that watu wengi hawezi kufanya, because not because I'm competent or whatever, but because I like what I'm doing. When you like what you're doing, the things you're ufundishwi, yani automatically unakuwa una uwezo wa kufanya what you can do kwa sababu ni passion yako. You're doing it from the heart. Kwa hiyo nimefupisha kidogo story yangu kama voniambia MC kwamba niweze kidogo a bit of my story, how nimekuja kuwa balozi wa Umoja wa Afrika, lakini that's my story. But I have so many to share with you guys on my booklet. Nikipewa process nyingine ya kuongea, nitaendelea kuongea. Asanteni sana. That was brilliant. Yani, asante sana for your story. It is so nice what you said, especially on hakuwa qualified 100%. We have that thing, tunasubiri kila kitu kiwe perfect, kila kitu kiwe tayari, tunasubiri kila kitu kiwe aligned to make that move. No. We can at least just go ahead, do it. Sawa. So we're gonna open the floor just first. Alafu tulikuwa natamani uendelee kuongea tu. And then we're gonna do Q&A for now. Kwa wenye maswali, wenye advice, nini, anything. But I would love for the questions first. After that, we can go to other things. Mambo kama ya ushauri. Anybody to start with the question? Okay. Hello everyone. Okay, thank you Dada Diana, Ambassador Diana, for your good introduction and everything. But my question goes like, do you think you could be the one you are right now if you are not exposed to, like going to USA, study there, going to UK, and then going to Oxford, present and everything? Do you think you could be like the AU ambassador you are, the confidence and everything? But also in adding to that, do you think your family background also supported you to be the Diana you are right now? Thank you. So we take 2 to 3 questions. Diana, I hope you have a pen. Hi. How are you? Okay, so my one question is, I've listened to the entire story, the background story. It's quite amazing. So I would like to know, at what point in your timeline in which you felt like this is the biggest challenge, I should just drop everything and leave and stop where I am right now. And what did you do about it? Sawa. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Jackson Douglas Mwagama, natokea TIA. Mimi nilikuwa na swali moja kwako dada. Umeongelea kwamba kuna changamoto kama mtoto wa kike kwenye masuala hayo ya uongozi. Sasa unaweza kutupa hizo changamoto kidogo unazozipata ili tuone hawa dada zetu ambao wanafikiria kuwa viongozi watazia overcome vipi? Habarini za mchana marafiki, na special greetings kwa dada Diana. Mimi swali langu, actually kwa majina naitwa Gladness Mushi, ni mwanzilishi wa taasisi ya Kijanika Africa. Basically tunadeal na masuala ya mazingira na climate change. Swali langu kwako dada ni kwamba I have been passing through these issues volunteering, na basically naongelea mimi kama mimi, kunakuwa na
low support kwa upcoming ladies, yani sana sana naona kwa mfano unakuta mtu tayari amesha progress, lakini kwa nini kunakuwa hapa katikati, yani like mtu kukupa support, kukupush up kwenye ndoto zako inakuwa like ngumu. That's the first question. Alafu another question, according to my views, huwa naona vijana wengi, and some of them they are here, naona efforts zao, but kwenye efforts zao kwenye medias what they do kunakuwa hamna recognition, labda mpaka mtuwe na connection na watu wengi, but to my side naona the least a person can do ina impact tayari kwenye jamii. So what terms and what terminologies wewe hapo lizitumia mpaka ukitoa labda connection, labda kuna kitu labda ulifanya then mtu akapenda what you're doing, what else can a person do so that I reach hapo? Thank you. Asante. So I'll give one question and then we'll go for another round of questions kwanza tujibu. Okay, nitaanza. Is it working? Hello? Okay. Nitaanza na swali la dada yangu pale, mdogo wangu, binti mzuri na family background. I wouldn't lie. I'm raised by a single parent. Ni mama. Babangu alifariki nikiwa mdogo sana. Na sio kwamba babangu alikuwa ni mtu mwenye uwezo. Hapana. Alimwacha mamangu, alikuwa ametoka kumaliza masters. Niseme tu kwamba mamangu ni malkia wa nguvu, ni mtu ambaye alichapa kazi, alijituma mpaka akaweza kutupa the kids the best that she could, ambayo inaweza kama hivyo elimu, maradhi na etc. And kama mzazi, we always speak to parents sometimes kwenye vikao kwamba kama mzazi, it's not about having too much to give a child, it's about how much do you are willing to strain yourself to give a child. So family background is not a reason why nimekufika hapa, kwa sababu mamangu angeamua mimi nisome Tanzania, sio kwamba alikuwa ashindwe, hapana, lakini aliamua kujinyima kwa upande wake ili binti yangu aweze kupata exposure ya elimu. Mamangu ni mtu ambaye anaamini sana kwenye elimu, kwa sababu baba yangu alipofariki mimi nilikuwa nipo kindergarten. Alimwambia mamangu, kakangu alikuwa yuko secondary na dada yangu alikuwa primary. Akamwambia mamangu, nataka watoto wangu wasome mpaka kikomo. That's the promise you have to keep for me ninapofariki. Maana alikuwa anaumwa cancer. Kwa hiyo I wouldn't say family background imenibeba, kwa sababu when you speak family background you mean kwamba jina lako likitajwa kila mtu anajua mtoto wa fulani. Mine was not like that. It was really different. As you all know, I'm a Chando. Msha kusikia hapi Chando. Tuanze hapo. Tuongee tu generally speaking, msha kusikia hapi Chando. Kuna wengine wengine akitajwa unajua mtoto wa fulani. Mimi no. Simple. So I wouldn't recommend or say kwamba family background ina matter. Hata not only to me, hata kwa candidates ambao wamekuwa mabalozi wenzangu tuko 5. Huyu mwingine anaitwa Christian Achaleke. Baba yake na mama yake wapo, lakini walipitia maisha ya vita. Mpaka anakuja pale AU, tulikuwa tunamtania, mpaka kuja pale AU, amekuja na amekwambia mimi natembea na passport yangu, kwa sababu nchini kwangu muda wote unaweza ukatoka uondoke. Yaani unaweza kuambiwa pande ndege ondokeni. Kwa kama family background again ingembeba na hajawahi kwenda kusoma kokote nje au anywhere. Ndio huyu ambaye nilikuwa nawaambia amefanya masuala ya peace and security tokea yuko na miaka 14, because nchi yake na peace and security issues. Meaning that to be a leader, it does not necessarily mean you have to be so exposed to the world. I know competent young people I've met in Tanzania. Hawajawahi kukanyaga hata ndege pale airport, lakini they are very excellent kwenye mambo wanayofanya. Kwa hiyo ikipatikana bahati ya mtu kuwa na jina la kumbeba katika fursa zake, brilliant, yuko bahati, lakini it should not be an excuse or a setup for a person not to go for opportunity because hana jina. Hapana. So I hope that nimeelewa, imeisha vizuri. Exposure on education. Hapo umeongea point kubwa sana. I wouldn't lie, ni kweli exposure imenifanya mimi kujua the do's and don'ts, how to communicate to people, how to keep time, how to address yourself, how to act on certain matters. Imeni carry katika vitu vingi sana. Exposure, you're very right, ni kweli. Ndio maana pia vijana wengi wanashauriwa ku apply scholarship. Maana serikalini wanatoa scholarship nyingi sana, lakini pia hata kwenye mitandao something called Shiven kama naonaga is a common, zinatolewa asubuhi, mchana, jioni kila mwaka. Even as I'm speaking ziko open kwa ajili ya application. So exposure ni very important kwenye elimu, kwa sababu inambuild kijana kujua watu wengine wanafikiriaje, wanachukuliaje mambo na wanaongeaje vipi mbele za watu, na more than that, na pia ina build your network. Kwa hapo you are very right about exposure, ni muhimu sana, na ilinisaidia because hata pale mbele nilikuwa kuongea nikawaambia nimesoma hapa na hapa na hapa,
Nimeenda mafunzo Geneva, kila mtu was shocked kwamba I was the only one ambaye nimeenda kufunza Geneva kwa mambo ya diplomasia, wengine walikuwa hawajawahi kwenda. So exposure is really important. And challenge timeline, what did I do about it? I'll be really honest. Mimi ni kijana kama nyie. Nobody is posting their tears on social media. Okay, go through my Instagram, you may think Diana ana maisha mazuri kweli. Yaani kwanza ni the happiest kwenye career, hapiti changamoto yoyote. I will tell you the truth, hapana. I go through a lot of challenges. Nyingi. I will give one example. Last year nilikuwa Uganda. Nakumbuka nilikuwa na kikao cha masuala ya hate speech na watu wa UN. Nimekaa asubuhi mida kama ya saa 5 nikapigiwa simu, nipata msiba mkubwa kweli. I dropped crying. Nibi niache ile meeting niende kulia. Nililia kweli, na nakumbuka nika cancel kila kitu siku hiyo. Lakini because na very good supportive team walikuja in my room, tukakaa wote uweza mimi mpaka asubuhi, alikaa na mimi kunitia moyo. The next morning tuendeka tupige picha kwa ajili ya hiyo campaign. I'm crying. Naambia I can't do it. And that's when I felt like cutting this career, because I felt like sometimes you have to smile for the camera but you're in pain, you can't even show it. Lakini wakaniambia no, you have to do it because your name, wewe ndo balozi, not to get ataweza kupiga picha yako. Kwa hiyo I remember nikaenda pale, muda wa picha umekaa umenizunguka tu kama hivi. 1 2 3 nalia. Wakaanza kuclap. Hey, 1 2 3 nalia. I was crying because I was still in pain. Najua kila mtu anapitia difficult. Mimi nipitia msiba, unaweza kama akapitia magonjwa. Basi nikapiga ile picha, lakini I hate that picture of my life. Lakini what can I do? And I had to use it kwa ajili ya mitandao ya hate speech nini. Lakini tungele picha, you can't tell kwamba huyu ni binti ambaye alikuwa na maumivu ya msiba ndani ya moyo wake, alikuwa ameumia. No, that's the time I felt like, you know what? I need a break from the career. Lakini I can't, because baada nimekuja msiba, nazika leo, Monday na mitihani ya masters, Jumamosi naondoka, naenda kazini. Nakumbuka nilikuwa naenda Sudan, and I had to go. Because you can't cancel. Vijana kule mtoka mambo ya vita wanakusubiria balozi wao uongee nao. So it's not all roses. Ndio maana na share kwamba so kila mtu msione mitandaoni mkaona kwamba oh my god, Diana, she's always, as you can see, happy with a cup or whatever. No, guys, no. Whatever you're going through, maybe I go through the most or maybe little, I don't know, lakini I can't compare, but we all tunapitia wote mambo mengi. Mitikiso ni mingi. And what did I do about giving up? And I didn't do anything, to be honest. I couldn't quit because umeshajicommit kutumikia watu. Uongozi ni kujitolea. Whether unaumia, uumii, una machozi, una nini, una furaha, unatakiwa ujitolee, uendelee kusmile for the camera, uongee na watu, ufanye kazi zako. I never gave up. Lakini what I did, I prayed. I'm a very prayerful person. I fast so many times. Nisali sana nikamwambia Mungu, mimi I need help because any energy imefika, yani social battery yangu iko so low, iko 0%. Maybe recharge me. Nakumbuka nimefika mkutano wa South Sudan, nimefika pale vijana wananisubiria, nimechelewa, ndege ilichelewa. I have a clip on Instagram nilipost, nikawaambia mimi ni mtu ambaye sifichi sana, but I don't hide, I like being authentic. Nikawaambia I'm so tired, I've landed, but I'm still standing here to talk to you guys because that's how much I'm willing to serve my people on peace and security issues. People could not understand my message, lakini people who knew from my colleagues wajua kwamba kweli I'm not okay kwa sababu I'm still mourning from msiba. I'm from exams fresh, but I'm still smiling to speak to people. Kwa hiyo hapa hii imenishika kwa sababu ni kitu ambacho nataka watu wajue. Mitandao isikuwekee picha ya mtu kwamba ni the happiest, hana shida, hapana. Kila mtu anapitia matatizo. But how you handle your pain is what yani itakufikisha unapofika katika maisha yako. And challenges on leadership as a lady zipo nyingi sana. Yaani nitawaambia mabinti msione tu uongozi sio kuvaa tu blazer, suti, upende. No. Nisemeje. Kwanza AU ni African, ni kama wanasemaga ni UN ya Kiafrika. Kwa hiyo viongozi wengi ni wa Afrika. Wao mwanamke katika uongozi ni changamoto kubwa sana kumchukulia kwanza. Ndio maana ukiangalia mpaka leo hata kwenye agenda 2063 tunaongelea kuhusu inclusion ya wanawake kwenye uongozi, bado iko chini. Pili, mwanamke ukiwa mdogo katika uongozi ni times 2 challenge kwao. Kwa sababu wanaogopa kukupa hii mic, utaongea nini? Na whatever ukienda kwenye mic ukiongea hapa, unaongea kama mwakilishi wa AU. Kwa hiyo they don't really like to really give you the trust that you should get. I'll give a short story again. Tulienda kwenye mkutano wa vijana na viongozi wa nchi mbalimbali. Kwenye huo mkutano walikuwa tunataka tuongee, tulipewa ratiba tunataka tuongee, kwa tumeandaa our points and everything. Kufika pale
mmoja wa organizers alikuwa amepeleka majina, then coming back yule kiongozi mkubwa sana, ni viongozi wa nchi walikuwa wamekuja pale, nchi mbalimbali za nchi zingine, akauliza nani anakuja kuongea kwenye hii panel. Akamwambia tulikuwa katika hao watatu tuko mabinti watatu, wawili wanaume, watatu wanawake. Akamwambia ni mabinti wawili, ni kama mimi na mwenzangu. Akasema hapana, yani kama akupenda, akaenda kumwambia pembeni, no like tuweke pembeni, tuwe kama tu observer ili tuondoke. Kwa mimi nikaona hiyo conversation, nikamwambia my friend, I don't think you're going to talk because from the look of it they don't like it, they don't accept it yani. Akaja hapa akasema no, mtakaa kama observer, muda umeenda, wakataka kudanganya. Tukamwambia lakini mimi nikamwambia no, yani mimi napenda sana kuchallenge watu. Anybody who knows me knows I like challenging people because I believe kuliko kukaa kimya bora uongee because you're not doing anything wrong. Nikamuuliza why can we not speak, is it because we are young or because we are young ladies? Hapa kuna two different topics. Akaweza kujibu, akaniambia no, muda umeenda. Nikamwambia no, muda hujaenda because we are in time, I can tell the time we are really in time. He couldn't reply me, so akamwita yule boss kule juu ambaye kwa anataka kututoa kwenye hiyo panel. Nikamwambia akajielezea pale, nikamwambia but I'm sorry, I know you are married, you have a wife. Akaniambia yes. Nikamwambia I know sometimes as a husband at home you give your wife your bank card to go shopping for groceries. Akasema yes, yeah I do that, and sometimes women overshop. Akatania, ikiwa baba natania. Nikamwambia but you know the risk you get giving your wife your bank card bila kuwa na shopping list. Anaweza akashop vitu vyote. Akacheka, akaniambia exactly young girl, you're very right. Nikamwambia so if you're risking for your wife, why can't you risk for young girls who are pursuing their careers? He was shocked. He didn't see it coming. Aliniangalia, mimi niko pale in my big eyes. And nagonga my colleague mimi akaniambia oh my god Diana. I'm like why can we not ask these questions, because unajua kiwa kijana unatakiwa uwe chawa. Mimi siwezi kuwa chawa. Kama you're wrong, I'll accountable, you know you're wrong. Kama you're right or you're right. Kwa nikamuuliza. Akaniangalia. Akaniambia okay, get on the panel. Tukaenda pale kuongea. Tumeenda pale kuongea, tumeongea vizuri na mpaka aliinua kama contributor, akapewa chance akaongea, akasema aliongea baadaye akasema by the way you guys are the best risk I ever took. People didn't understand but we cause tuwapigania tulielewa kama what he meant. Kwa hiyo ukiwa binti majaribu ni mengi. Hiyo nimeongea tu ni kipande kidogo, lakini pia hata watakavyo kuchukulia mambo ya mahusiano, especially ukiwa huna pete on your ring, wanakuchukulia you're not married. So mambo ni mengi, lakini what matters is wewe unayachukuliaje. How you address people really matters. Ukimwita mtu kaka, ukampa heshima yake, kaka, leader or whatever, lazima ataona kama una mipaka yako. Pia kitu utakapochukulia jambo linapokuja mbele yako, ndipo utakapochukuliwa na huyo mtu katika macho yako. Haya mambo yako kila kona, not only kwenye uongozi, hata kwenye benki, kwenye makampuni, mashirika, everything, kwenye biashara. How you keep yourself as a young girl really matters. Hata kwenye interview, tumeenda kwenye interview ya AU, walikuwa wanaangalia je, mnavaaje. Uwezi kwenda kama ubalozi ukienda pia unavaa nguo ambayo inakuacha nusu utupu. They can't give you that. You're going to represent nchi 14. I represent 14 countries. So what am I teaching the 14 countries of vijana kwamba kuvaa kimini ni right mbele za watu? Hapana. How you dress really matters, because sometimes we women cause the provocation of men pia. From physical, unajua kabisa your physical appearance iko hivi na hivi na hivi, unavaa hivi just to bring attention. Kwa hiyo pia unavyojiweka ina matter, because then it's what comes to you, how you take it. And sorry, jingine challenges on volunteering, no recognition on media. Okay, volunteering I do not know about now how it goes in Tanzania, lakini mimi ninavyojua ni kwamba siku hizi kila kitu kipo kwenye miganja ya mikono yetu. Mashirika yote ambayo yana makampuni, mashirika yote mataasisi ya kuvolunteer yako Instagram. What you can do, that I advise anybody, tuma ujumbe DM, attach CV yako, na usitext mtu hi, unakaa kimya. Hi what? I get so many DMs in my DMs. Hi dada, then what? Hi dada, habari, naitwa fulani, hiki na hiki na hiki na hiki. Hata mimi nikifungua pale najua huyu mtu ana straight to the point. So ukienda pale unaenda Instagram, hi. Paka mingi unasemaga nafunga, because ukiangalia hapo huko na mambo ya kazi, na mambo mengi, na mambo, and then nataka nijibu ile hi. Tuanze kuandika hi, how are you? I'm okay, I'm fine. How was your day? It's okay. Where are you from? No. Habari dada Diana, mzima wa afya, naitwa fulani. Naomba, yani be straight to the point. Not only kwenye DM, hata kwenye maisha. Don't approach somebody kwenye networking. Hi, my name is Diana Pochando. I come from Tanzania. Start talking. And I think something that a lot of people tunakosea, tunataka tuanze kwanza ni
Sisi ndo tunaogopa, sijui I don't know. But volunteering is, you're right, is really important because it builds you to understand kwamba kutumikia watu ni kujitolea. Inakupa sense of responsibility. Lakini pia reach out to these people kwenye mitandao, watumie DMs, na I know kuna vijana wengi ambao sasa hivi na mataasisi yao mazuri ambao wanafanya kazi part ya media no recognition. Guys, don't seek recognition. I'll tell you, nakwambia kitu, do not seek recognition. Ukitumikia watu, kama unafanya kazi nzuri, itakufuata. Mimi nimekuwa nominated kwenye awards nyingi sana. Sijai kupost hata moja. Not because sitaki kupambania award, but siamini kwamba natakiwa niende nimkandamize kijana mwenzangu katika vote ili mimi nionekane niko juu. I don't do that. Don't seek recognition. Mpaka nimekuja kuwa featured kwenye the most influential person kwenye Umoja Mataifa kwa New York. I didn't see it coming. Yani ukifanya kitu kitaonekana. Sometimes it takes 10 years people to see your work. Don't quit because mtu aioni, hapana. Don't be fooled by likes and comments. Don't do that. Instagram should not define who you are. Kuna vijana wengi sana ukizima leo Instagram sio viongozi. Yaani kwenye bio kwanza ukakimbia. Student, lawyer, nani. Zima bio sio kiongozi. Ila anapenda kuonekana kama kiongozi. Uje kuna uongozi na kuna kutaka kuonekana kama kiongozi. Ukitaka kuonekana utafika mbali kwa sababu itafika point utakuwa ni all about kulisha macho ya watu tu, watu wakuone wewe ni mtu, lakini deep down you're not doing anything. Ukifanya kazi nzuri, you do not have to beg people to see you, utaonekana tu. Kwa hiyo swala recognition on media, don't seek for it, it will come to you. It may take 10 years, 20 years or 5 years, don't. Wale ambao wanatumia connection kuonekana waache. Wapo vijana wengi ambao wanatumia media waonekane, wana promote, it's fine, ni wao. Wewe piga kazi zako. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, nakwambia. Wakati wa Mungu, na kila mtu ana wakati wake. You do not need to wait for that. Kwa hiyo msitafute kuonekana katika jamii ili kubeba jina, na usimheshimu mtu kutokana na Instagram yake. Mwenye followers no. Followers don't define leadership. Leadership is defined by an act. Leadership is defined by mtu kuamua kwamba mimi kama ni mtu fulani nitachukua muda wangu ndio kuongea na vijana wenzangu. Sio kukaa Instagram na kuchat nao tu, hi how are you, I'm okay, lakini live huwezi kuja. Huo sio uongozi. Uongozi ni kujitolea, kutoa muda wako kuja hapa. Na what did I use on media? I didn't use anything. I won't lie to you. I didn't use anything. As you can see, my followers kata sio wengi, 33 something. Kuna watu ambao wanasema pia uongozi na followers 100 ngapi huko. Wako vizuri, and I'm really happy where I am. I'm doing what I can, which is best, ni kuacha alama ya katika kazi na sio katika followers. Kwa hiyo I don't do anything about media. I don't even promote. You never find my posters promoted, never. I will post my work, atakaje kusoma tasoma, hivyo itaendelea mbele na mbele. Means available for youth. Mimi nilitumia Google kupata hiyo opportunity, lakini nilienda kwenye mkutano mmoja wa vijana wa shirika Mohamed Dewji, nikawaambia vijana, what you follow really matters. Mitandao ina impact kubwa katika mindset yako. Ukifungua Instagram yako, I know girls na hiyo tabia. Umemwona? Yaani kapendeza na usiniambie, yaani nitakishapagawa. Yaani nguo, unaweza kufungua Instagram yako ni full of baddies. Unajua na baddies Yaani ni baddies yaani wale ambao kuna watu kila mtu ana maisha katika dunia. Yaani kila mtu ana maisha, which is great. So if your feed is filling you with baddies, fashion, nguo, nini, how much do you get a time to see the other world of application of opportunities? Ukifungua Instagram yako, chokoza unaona pale apply to be kitu fani na hiyo page opportunities of youth ipo Instagram. Sasa unaona ukifungua account yake imejaa application kibao. Ukifungua asubuhi tu cha kuamka wengi tunafungua simu asubuhi tukiamka. We can't lie. Pale open application, deadline April, open application, open scholarship. Muda gani utapata kumwonea wivu mtu kavaa swali nzuri kwa wewe? Utapata huo muda. So kwenye means of available vijana, mimi nawaambia Instagram ina opportunities nyingi, more than you can imagine. And don't be scared to reach out to viongozi. Tumie message yako kama una complain, kama una nini, tumie vizuri, lakini use social media kupata opportunities. Hata Twitter, people post opportunities every now and then. Paka zingine zinakuja kama promoted ads. Lakini mitandao iko very smart. Unajua Instagram ilivyotengenezwa, wanaangalia what do you like the most. Ukiona like sana masuala ya nguo, utaona tu maadi ya nguo. Wanakuletea wanaleta kitu kama logarithm, wanaangalia what do you like the most. Kwa kama means of available kwa vijana na washauri Instagram, Twitter, Google. Usipite siku yako hujapita page ya kuapply fursa. Mimi hiyo ndio formula yangu. So danganya. As I'm speaking, I have my notebook hapa.
I always apply for opportunities even if I'm an AU ambassador. Nina apply asubuhi na naandika deadline, na nyingine naandika hii deadline mwezi wa 4 nita apply Jumatatu, naandika kama reminder, because then hizi opportunities zina age limit. Leo ni kijana huko hapa, kesho utafungua ad itakwambia mwisho miaka 25 ushapita, utafungua ad mwisho miaka 30 ushapita. Kwa so long as upo kwenye age range ya vijana, tumia hiyo opportunity ku apply hizo fursa. Don't wait for tomorrow. Hakuna kitu kama tomorrow. Tomorrow namsubiria nani? Today is the day. Kwa hapa kwenye means available kwa vijana, jamani, applyini fursa mitandaoni, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn. Tumieni vizuri, kuna so many opportunities kwa ajili ya vijana. And that is what I use pia kama mwenzenu katika kupata hizo fursa. Asanteni. Asante sana. It's like she's saying so much, inabidi nimeze kwanza. Niachukue. That's very powerful, that's very good. Kulikuwa kuna maswali huku mbele, lakini as I'm going, jamani, hizi myth, kwa mfano ukiuliza vijana wa Tanzania ndio wanapenda kusema hakuna kazi jamani. Hamna kazi huko mtaani. Lakini trust me, yani kuna kazi, kuna opportunities, kuna nini, kuna everything. So where was I getting the questions from? It was here. Saizi kwa mimi na only one question, and it mostly concerning about youth, kwamba by comparing youth from Tanzania and youth from maybe East African countries, Kenya or Uganda, it seems like Tanzanian youth are very low on participating, on grabbing opportunities, or on applying many opportunities concerning maybe international opportunities. So what do you see could be as a great challenge to us? Yeah. Hello, my name is Agrey. I'm a student at University of Dar es Salaam. I have one question and a contribution. So the first question that I will ask is, I usually watch Al Jazeera most of the time when I'm free. I usually see that most of the youth from Africa are making desperate journeys to overseas trying to seek for opportunities. Sadly enough, they end up dying at the Mediterranean Sea. Hello? Yeah, I say most of the time I watch Al Jazeera and I see the news they cover about young Africans trying to make desperate journeys to go to work in overseas. At the end, they die at the Mediterranean Sea. So as the youth ambassador for Africans, what do you do about that? What are the initiatives that you have taken? Then my contribution, as the theme of today, I've seen that today we'll focus on patriotism. So I would like to contribute that. So when you speak of patriotism, it doesn't just mean that you dying for your country. It goes beyond dying your country, okay? It means also using and utilizing the resources available to you efficiently. Now, there is a link between patriotism and economic well-being. For youth, I tell you, you cannot be patriotic if you are not financially well off. So I think in order, this is a very trick. So as a youth ambassador, I think you should talk more about it. Youth, they need to have financial opportunities for them to be patriotic, okay? The youth of today, they cannot be patriotic like the soul of Julius Nyerere. Julius Nyerere was given this country, I think he was in his 40s, okay? But he was patriotic, he built the misingi ambayo tunaamini mpaka leo, sawa. Kwa hiyo vijana wa kipindi kile walishaisha. Saizi tuna vijana wengine ambao wanahitaji, ili wawe wazalendo, lazima wawe na uhuru wa kiuchumi. Asante.
Thank you. Hello once again. My name is Jennifer. Nafanya kazi katika taasisi ya mwanamke na uongozi na pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa pili, nasoma sociology na pia ni mbunge viti maalum Daruso. So actually before you came we had like interaction session ambayo tulikuwa tunafanya na dada Naomi. At first I didn't get it, nikaona like it's just a game, hivyo tumecheka, tumekuwa attentive, lakini nimeweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa dada Naomi na namshukuru sana. Sababu kitu cha kwanza aliuliza like what do we expect maybe to learn from this gathering, and I told her like I'm just looking forward to learn, connect and be transformed. Na hivyo ndio vitu ambavyo mpaka sasa hivi almost 80% imeweza kuwa fulfilled. Na kitu cha pili tulifanya like having a talk with the neighbor ambayo mfahamu, get to know her and connect with her, and I told my friend like alikuwa anasema mwambie kitu ambacho hujawahi kumwambia mtu mwingine. I told her about the tragedy ambazo nakuwa napitia, like siwezi kumwambia mtu mwingine, lakini ataona tu like Jennifer ni mtu fulani, lakini backside napitia vitu vingi. Ndio kama vile ambavyo ulivyokuwa umesema like you had a tragedy, ulipata msiba na vitu kama hivyo, lakini you have to stand as the position ambayo you have. So I'm proud of that na nashukuru kwa kujifunza, imenipa courage pia na kuendelea kuhustle. And my question is what laid the foundation, the sustainability and maintenance towards the position you got? Because somebody may be hired today, but in less than a few months anaweza kuwa dismissed. So any for the fact that you are new to that and you are growing towards the position, na kunao ambao wako competent over years, so what the key figure or what laid the foundation towards sustainability kwenye position yako? My Instagram page is Jennifer Fred 255. Hi. My name is Zenzile, and I have a question for you. We've spoken a big deal about challenges in the workplace and challenges that you face as a lady in this sort of industry. But what about challenges that you face in your personal life? How are you able to balance your work life and your personal relationships with your families and your friends? Nice. We'll take a few more huku alafu pale. Wewe anza after kuja hapa. Habari za jioni. Asante Diana kwa historia nzuri ambayo umetupa. Mimi naitwa Rodrick Kigola kutoka Sisters Care Africa. Nilikuwa na swali moja katika hoja mbili. Swali langu la msingi ni kwamba unatusaidiaje au unatushauri vipi hasa vijana wa Kiafrika especially wa Tanzania ambao tunataka kugrab hizo fursa za kimataifa, lakini bado tuna changamoto ya masuala ya homosexual lakini na human trafficking. Kwa sababu hapa ukizungumza habari ya fursa ya kimataifa, kila kijana anakuwa motivated sana kwenda huko nje, lakini bado maisha ya huko yanatuonyesha kwamba sio rafiki sana sisi kweli. Kwa nini tusitie emphasize katika namna ya kujiinua sisi wenyewe katika kutumia fursa za ndani, kwa sababu nchi yetu bado ina uhitaji mkubwa na inaweza kufanya vizuri kwa sisi tukitumiwa vizuri ndani. Lakini tutakapokuwa tumekuwa ndani vizuri, basi mti ukiwa unakuwa ufichiki ndani, unatoka nje na nje kimataifa utaonekana. Kwa hiyo mimi na mtazamo huu, wewe unaonaje kwa shauri vijana wa Tanzania wa grab fursa za ndani hasa kuliko hizo za nje hasa? Asante. Greetings to you all. My name is Zulfa Abumare. I'm currently a university student of University of Dar es Salaam, and I'm pursuing public relations and advertising, but I'm also volunteering at SAWA Initiative as mass communication officer. One of the questions that I would like to ask Ms. Diana, what are the efforts that you and your fellow youth ambassadors are making towards promoting opportunities, fellowships, and internships among youth in Tanzania? Thank you. Hello, my name is Victoria John Solomon from University of Dar es Salaam, and one of my takeaway today is ni kuamini katika passion yako, na ukifanya kitu ambacho una passion nacho, unaweza ukafikia malengo yako na unafika ambapo ulipo kama ulivyotuelezea. Sasa ninachokiuliza ni kwamba
ulituelezea pia kuhusu your journey, yeah? Kulikuwa kuna challenge kwenye familia, mama alikuwa anataka usome hiki, lakini wewe ulishikilia. But there are youth ambao wana face the same challenge, huenda kuna familia, kuna serikali, kuna systems ambazo zipo zinazuia kufikia wanapofikia. Wewe kama wewe kama AU Youth Ambassador, umejipanga vipi kuwasaidia vijana ambao wana face that challenge? One last yule pale, alafu tunasubiri. Asante. My name is Rajab James. I'm a psychologist student from University of Dar es Salaam. Also ni volunteer from IBET, Inspired Better Education in Tanzania. Swali langu ni kwamba inaonekana kwamba vijana wengi wanatumia sana social network kuelezea maisha. Yaani unaweza kukuta mtu ana post late say status wapi IG, unakuta anaelezea tu all about life, lakini hayaishi wala hapractice. Sawa. Sasa tunafikiri labda swali langu linaenda kwamba tunafikiri labda tunakwama wapi, kwa sababu hata mimi unaweza kushangaa labda kuna muda nina share labda hizi vitu za volunteerism kwenye groups na nini, unakuta mtu anashangaa yani, lakini IG yuko very active, anaposti kuhusu maisha, status na vitu kama hivyo. Sasa kama kiongozi, yani tunafikiri labda ni wapi labda tutufanye au nini tufanye tuhakikishe all of them they have an access katika hizi social networks so as they can improve their skills and ability. Asante. Asante. Kwa wewe ndo nitaanza na nyie next round. Tutaanza hapa kwenu, I promise. Take the floor. Au nichukue mo? Okay. How about, because maswali mengi yanakuja kutokana na majibu yangu ambayo nilikuwa nimeandaa, kama because it's not about my story, it's about what am I trying to tell you, ujumbe gani nawapa leo, ambao nilikuwa nimeandaa point kama 5-4. So nitajibu maswali yenu though, but nitakuja pia kuambia what I would advise kama kijana mwenzenu. Swali la kwanza linahusu comparing vijana wa Tanzania katika fursa. You're very right. Hampo. Sad story. Hampo. Yani hasiwaoni. Sometimes we are part of people ambao tunapitia applications za watu katika opportunities ambazo zinatoka AU. Zinatangazwa Twitter, Instagram, Google, mpaka YouTube ndio mwingine kuna ad. Hampo. And I even told hii kitu kwa Mtanzania ambaye ipo AU, nimwambia mbona vijana hawapo? Sijui kama hamuoni au hamtaki au yani sijui hata hii kitu mimi pia niko very curious, na maana nataka mniambie. Maybe mniambie what is the problem, because unajua I as a leader I can't apply for you. I don't even know your name, you understand? Nobody applied for me, I applied for myself. Kwa hiyo hapa kwenye kucompare vijana wa nchi zingine, jamani, ni wanajaa. I'll tell you, Kenya unaweza kufunga application unakuta 200. Alafu Cameroon mmoja, Uganda mmoja, Tanzania hamna. Au labda Cameroon au Uganda au any other countries. Tanzania we are the least in opportunities kwenye application. I do not know what is the problem, because you can't tell me ni lugha, kwa sababu kama hata nchi nyingine pia wanaongea lugha yao nyingine, lakini mbona wanaomba? Kwa hiyo hapo tujadiliane kwamba shida iko wapi. Kwa sababu pia ninataka kujua hilo jibu leo, kwamba tatizo liko wapi vijana wenzangu. Mtu akiniambia leo amewahi apply fursa hapa AU, anyoshe mkono. Honestly aniambie. Yoyote hata kama ni aonyeshe mkono, aniambie ameapply fursa gani. Katika jopo la watu wote, fursa gani? Youth Ambassador wa nini? Nadhani kinachotofautisha sana vijana ni income. Kuna baadhi ya application kwamba zinahitaji income. Income ipi? I mean, kuna participation fee, transport, accommodations, baadhi ya vitu zinakuwa zinahitaji kama hiyo. I don't know what application you did. AU ina mabalozi wa 6 tu, wa 5, na 6 ni huyo sasa ni envoy. Huyo envoy mtakuwa mmeona mtandao, anaitwa Chido Mpemba. Envoy ndio mkubwa wa Afrika nzima wa vijana. Afu mimi ndio syndicate na regions. Hamna ubalozi mwingine apart from that.
I'm telling you from the truth. AU ina structure, labda kama unaniambia unapitia kupitia Rex maana kama ndo kuna EAC, COMESA, ECOWAS, SADC, lakini AU kama AU haina structure ya balozi yoyote ile. Because hata nataka kuongea hapa mwanzo wa mwaka huu kwa kuna vikao vya marais ambao tulishiriki. We were the only young people tulio attend. Kwa kama kuna watu kama wangeshiriki. Kwa I want to know labda ni na hainaga malipo. Hata UN waga wanaandika kwenye application zao, you don't have to pay to apply for an opportunity. Hamna kitu kama hicho. Hakuna, na hiyo kitu itakuwa ni scammer. Hakuna application fee kwenye masuala haya kabisa. Si AU, si UN. Ndio maana kila advert wanaandika you do not have to pay. If you see any payment ni fake. Maybe something was wrong with that application, lakini si I 100% comment sio AU. You don't have to pay. Na hamna kitu kama hicho. Ko please kuwa makini. Sawa. Yes? Yeah. Kenya is decentralized. Youth engagement na youth participation waifanya kama ni agenda serikali. Yeah. Ambapo serikali za mitaa kwa maana zile majimbo sawa wana certain areas ambazo wana perform district hizo nafasi wana advertise wana recommend watu. So kwa sisi ni baba. Yeah. If youth engagement and youth participation bado ni shamba. Yeah. So I think maybe you can even agenda. Yeah. Angalia namna ya kuleta mechanism hiyo kwa serikali sasa. Kwa namna yake. Yeah. Na wadau wa serikali kuweza kuchanga kwa You're very right. So I'll give what I do kusolve tatizo. Kila kazi naifanya naandika report ya mapendekezo na naituma wizarani. Hakuna kitu kigumu kama kuchange sera katika nchi. Vijana wengi hicho kitu hakifanya, labda kwa sababu pia unajua ni ngumu, kwa sababu mpaka barua iende uje kujibia miaka 3. Lakini do your part. What I do, I put my recommendations which I'm happy to see some of them have been taken into action. I cannot publicly say what, lakini kuna vitu ambavyo vijana vimependewa kazi, nimevipendekeza mimi hapa. Again, ukifanya kitu kwa moyo na kwa kujitolea, you don't have to publicly brag about it. Kwa sababu ungeita media, hey jamani it was me, no. So long as vijana wata benefit from what I have recommended, kimechukuliwa kwenye hatua, I'm glad. Kwa hiyo what I did is that because nimegundua Tanzania kwenye masuala ya vijana kidogo kuna vitu ambavyo ni kitu vitu vipendekeze vichukuliwe na serikali ili iweze kutusaidia mbele zaidi. We can't blame serikali because mifumo imewekwa pale ya muda. Kwa kidogo what you can do ni toa ushauri unaweza wewe. That's what I really advise on what we can do. You are right, Kenya government ina promote sana fursa. Yaani ni kama wanalazimishwa, sijui maki unakuta ni wanatumiwa mpaka inakuwa too much. Apply kwa Kenya wako very quick. Hata kwenye interview Mjaga Mkenya pale alinikimbiza kweli. Alikuwa ni mjanja, yani alikuwa anashindana. And that is what brought her down. Me, I was not even competing. Kwa hiyo yani what I can say is yani opportunities on comparing to vijana wa nchi zingine ni kwetu ziko chini. We need to pull up our socks, we need to do more. Lakini how can we do more? Don't give up on telling each other. Msio wachoyo. It doesn't mean kwamba ukiona ukimtuma kwenye group mwingine akiapply utapata. Mtu mwingine anataka apply faka kimya aminye. Wakiona wengine nitakosa. Unakosa nini? Yaani kama kitu chako ni chako tu. I'm telling you, kama kitu ni chako tu. Yaani kama iliandikwa kama Diana atakuja kuwa AU, hata kama ningepitia kozi ya sociology ningekuja kuwa AU tu. Yaani the way things work spiritually, me I believe God kila mtu kumandikia mkono wake baraka yake. Kwa hiyo tusiwe wachoyo. Kama hivyo niambia kaka pale na share fursa kwenye magroup to do the same. Let your people apply because what if it's not your door, ni mlango wa mtu mwingine ila unamnyimia na hajaona. Ndio mwingine pia kuna changamoto ya internet, is so expensive. Vijana unalipia bando, log into Instagram pap, bando lako 75%. Unabaki kwa umekaa kidogo, umelipia bando, umeconnect na laptop pap, bando imekatika. What do you do? Lakini what we can do, I'll give you a trick. Me I have my friend, you know what we used to do when we were young? Tunaenda kwenye hizi free wifi restaurant. Chukua laptop yako, unachukua juisi yako, unakunywa taratibu, una apply fursa 3. Mimi nawapa fursa za uhalisia, unawapa tricks za uhalisia, tusifikishe maisha. Nenda tumieni, amna mteja, nenda pale agiza juisi yako ya soda, maji yako, kunywa, apply vitu 5. Wifi imekaa pale iko free, dandia hiyo wifi. Unasubiria, usiogope. Sometimes you have to use your bundle. Bundle is expensive. Ni gharama. Na ukiangalia hapo unaweza kutumia laki kitu kwa bundle. Why should you do that?
Wakati kuna sijui nini huko nini hizi unapanda dada unashuka hapa unaingia, tumia wifi. So tu wajanja. Ndio maana watu vijana, kijana muogopeni, kijana ni mjanja, nataka kuuza. Kijana ni mjanja. Kuna nataka nawaambia ili mwe wajanja, yani tumieni hivi vitu vidogo vidogo hivi kama wifi nini, changamkeni. Bwana umeenda sport gani? Hapa kuna wifi kali hapa. Jumapili nenda, Jumamosi nenda, hamna watu, nenda. Kakae pale kagande hawakufukuzi. Juice 3 tu, tumia wifi. Alafu kingine ni desperate young vijana kwenye security initiatives zetu. Kwenye masuala ya security kuna vijana ambao kwa kweli not kwamba wanataka fursa, wengine tu ni kwamba wako wana frustration ya ajira. Kwa unakuta wanakuwa recruited na masuala ya ulinzi na usalama kirahisi sana. East Africa inaongoza kwa vijana ambao wanashika guns kwenye masuala ya vita. Hata ni vile mkutano niliwaambia na nikawaambia ni mathematics. If bad people use vijana katika masuala ya vita, good people should recruit the same vijana kwenye masuala ya mambo ya amani, because it's a check, ni kama checks and balance, kwamba kama adui yako anatumia peni na tumia peni, sababu labda hiyo ndio trick yake. Trick yao ni vijana, then let's use vijana. Kwa hiyo you're very right, and we do a lot of initiatives. We train young people about peace and security. We also ambayo katika hiyo training kuna document inaitwa Continental Youth Framework Peace and Security, ina pillars 5 ambazo tunazitrain katika nchi mbalimbali ambazo kweli zimeaffectiwa na masuala ya ulinzi na usalama. Tanzania, to be honest, tuna amani kupita kiasi. Travel more than 20 countries, nimeona how much peace is really important in any country. Nimeenda nchi ambayo nimefika pale vijana huwezi kukaa pale unakanongo tena hapo unawaambia masuala ya ushauri ya shule, hataki kuelewa. Yeye anataka ametoka kwenye vita, akireke bado anataka kuelewa kwamba what do I do to overcome vita. Yaani bado hawezi kuelewa mentality kwa kusoma masuala ya shule na mambo mengine. Kwa hiyo my point ni kwamba we all not only train but we also represent young people again kwenye policy space. Mavita yote yanayotokea, ukiangalia msingi mkubwa wa mavita ni madaraka. Kunaisha madaraka, kuna watu ambao wana cause ya mambo ambao hawashikwi tena gani hata mmoja. Unajua kushika vijana ambao wako very vulnerable. Kwa what we do when we attend this policy space, we try to represent young people and speak for them kwamba you experts in the peacemaking, decision making policies ndio mnakoza mambo ya vita katika nchi zetu za Afrika. Kwa hiyo tunatengeneza documents mbalimbali kama inaitwa NAPS, National Action Plans, ambazo zina protect vijana kwa masuala ya vita, kwamba you can't recruit kijana kwa masuala ya vita, kama ukikuta unakuwa mkosa la hatia na masuala ya kisheria kama hayo. That's what we do. And youth economic support patriotism, you're very right. Of course sometimes mtu kutokuwa na uwezo wa kifedha, ule uzalendo unakutoka. Lakini mimi ningewasihi vijana wenzangu, do not let hela ikufanye wewe utende makosa ambayo si ya kibinadamu. Hela ipo. Leo huna hela, umekaa hapa, hujui kesho yako. Hapo unaweza kumekaa na fanya biashara wakubwa baadaye, viongozi wakubwa baadaye. Yaani mtakuja mtafika, hela ipo. I always comment, you cannot wake up and fly. You have to walk and later you fly. Kwa hiyo when we are speaking about patriotism, we are speaking about uzalendo, not only to die for your country, that's kitu kingine, but to stand for your country. As much as I represent AU, the 14 countries, there are so many things that I try to do in the policy space of Tanzania as a young Tanzanian. Something that nimewaambia, naandika recommendations na nini, because in the end of the day hii ni nchi yako. Uzalendo sio pako kwa ajili ya nchi yako. Uzalendo popote pale unavyojituma katika kazi yako, whatever you have, how you treat people katika nchi yako, how you utilize fursa serikali ambazo zinatoka katika nchi yako. Ile 4% ya vijana aliona kama naifahamu, kama naitumia, ile ambayo unaweza kuchukua mkopo katika kupitia mashauri ambayo sasa imewekwa kwa kuchukuliwa benki. Huo ni uzalendo. Tumia ile hela, ni ya kwenu vijana. Kwa uzalendo ni ulingo mkubwa sana. Sio tu kwenye kufa kwa ajili ya nchi yako, hapana. Hata wewe kama kijana kuwa accountable, kama kijana unakuwa mzalendo. And foundation sustainability, okay, what imenijengea msingi mkubwa katika kazi zangu. Kwanza, lugha. I knew kwamba I need to improve my French because nikienda kwenye mikutano mingi sana people speak French and I was tired of wearing zile speaker kila saa ndafuta channel ndio shaenda, hapana. Kwa hiyo nikaanza kujifunza lugha ya Kifaransa. I took my classes as I'm doing now, na niko nafanya kwenye intensive new French kwenye French, something that's really important. You have the time now, kama una muda unaweza kufanya madarasa ya Kifaransa. Mengine hapa hata online kwenye Google, kwenye YouTube unafundisha. Kingine pia what I did is reading. I read a lot. To the extent mwaka jana ilibidi nianze kufanya eye check up kwa sababu nilikuwa naumia sana macho.
reading is what makes me to be so knowledgeable about things. You can't be a continental leader, you don't even know what's happening in your country or in your continent. Umekaa tu pale, you have to read. Not only read darasani, but read in reality. So many what is going on. And that's how these days kuna masuala mambo mengi yanaendelea ambayo ni matabia mabaya ya nchi yameingia hata Tanzania. Vijana hatusomi, unapewa kitu usome unachukua tu, kumbe kila alama ina maana yake. You don't read. Because reading is really important, and if you want to be a good and competent expert in anything you do, hata kama biashara, learn to read. Vitabu, improve your knowledge, learn some certain skills ambazo huwezi kuzipata kwa mtu yote yule. Kingine ni discipline. Ukienda kwenye kuwakilishi, you travel a lot, so when you travel unakuwa una freedom ya wewe kama yeye kunywa unachokitaka. Ukiamua kutoka baada ya mkutano uende kwenye mambo ya ajabu, ukiamua you can do that. Lakini then unaangalia nikienda kwa then what? Kitu kikatokea kwa kibaya kanikuta niko nchi za watu geni na wakisha nchi taifa na wakisha shirika kama ile kubwa nafanya nini? Kwa hiyo discipline is really important. I'm not saying people don't go out. No, you can go out and have fun, you are a young person, lakini kuwa na kikomo cha fani yako. Pia discipline hata kwenye mambo, pia discipline kwenye mambo ya career yako, kwamba unajiwekea malengo yako. Mimi lengo langu nilikuwa na pikipiki yangu gada mtuma sana vitu vyangu anipelekea hapa na pale. Nikamwambia James, hii pikipiki ukizidi mwaka hiyo imezaa bajaji. You can't, if you are disciplined enough, you want to grow. Uwezi kuonyesha pikipiki mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, ela inaenda wapi? Akaniambia dada, kweli ngoja nipambane. Lazima speaking mwaka huu umeanza mwezi wa pili, mtana naye ananiambia dada, nimenunua bajaji. Nikamwambia that's what we call discipline of hela, discipline of career, of ambition. Yani usiridhike kijana, you have bigger. Mimi I always don't believe sky is the limit. Sky is the take off point. Ndio ukifika kwenye sky unaanza kutoka sasa. Kwa hiyo discipline is really important in anything you do. Don't be so comfortable in your zone. Msiridhike. Mpata kazi yako ya 300,000 hapo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. No. Mwaka kwanza umezoea, wa pili, wa tatu, learn new things, grow, expand more. Discipline katika imeni help mimi kufika hapa nilipofika. And how do I balance work life and friends? Hapo it's so hard. I won't lie to you. Sometimes I tell my friends I don't have a social life, so I don't really I don't balance. I'm rarely available for youth activities kama mnavyojua, si kutoka nini. I try as I can, lakini mara nyingi niko very occupied. It's a sad story, but ukichagua kitu, kila kitu kina sacrifice yake. Uongozi ni kujitolea. Huwezi kuongoza watu ukabalance huko na ukawa kila sehemu. Sometimes yani haupo because unatumikia majukumu ya watu. Kwa hiyo I won't lie, I don't balance. Ndio maana ukiangalia maisha yangu hata mitandao yangu ukiangalia picha zangu, uone hata nipo sehemu nimekaa nakula chakula. Niko busy. But pia because I don't like taking pictures sana za fun stuff, lakini I don't really balance on that. Mimi mtu ambaye niko sana nyumbani, nikiwa nyumbani I told you I read a lot, kwa I use my time to read. If I go out na marafiki zangu naendaga sana kwa nao, wako very few, 3 si 4. Kwa hiyo that pay ina cost me kutoka sana. So I don't balance kwa kweli. I have not been able to balance that, and it's okay because I'm sacrificing for what I want for the future, so it's really fine for me. How do I utilize opportunities in Tanzania? How to utilize? Okay. As I said before, I don't want to repeat the same things. Mtaboreka, tumia mtandao vizuri, apply fursa, tengeneza CV yako vizuri. Kuna kijana alinitafuta Twitter akaniambia dada, naomba nitafutie kazi. Nikamwambia no, nitumie CV yako nikushauri jinsi ya kuitengeneza. Akanitumia. That was not a CV. Sio kama ni kitu gani. Nikamwambia ndio maana kazi hakuiti. Mbona ni sielewi umeweka nini? Kwanza umeweka picha yako. Nani ndako na sura yako? Eka jina lako, address yako, elimu yako. Yaani nikamshauri. Akaniambia dada, ni kweli. Nikamwambia ndio maana wengine hawakuiti. Sio kila kazi nataka uweke picha. Sio kila kazi nataka uelezee page 10 za CV. Ama CV ni page 10. Ikienda mno 2 au 2.5. Nikamwambia ndio maana pia unaona wanachoka. Kwa nikamuelekeza as I'm speaking, user amenitumia text, nimekeza mkajana mwezi wa 11. Ambaye dada nimetoka kwenye interview, I hope I get. Nikamwambia all the best. At least kuna step. Kwa hiyo sometimes we should not always ask mtu akupe kazi. Muombe mtu akupe maarifa. Maarifa yani maarifa ni kitu ambacho ni muhimu kuliko, yani it's priceable, nobody can buy. Lakini kazi
Mtu atakudanganya, nipe invitation kutumika. Nitakwambia nitakupa kazi na kutumia binti au kijana anakuacha frustrated. Lakini mwambie mtu nipe maarifa yako, umefanya nini? Dadiana CV yako ikoje? Mbona mimi yangu iko tofauti? Mbona mimi siitwi? Umeandikaje? Au kuna mfumo gani wa CV ndeka niweke? Je, ukiandika cover letter yako inakaaje? Unaangalia kitu gani? Na ni vitrick vidogo vidogo ambavyo vijana tunakuwa tunavimiss kupata hizi kazi mbalimbali. And illegal work that I've done, I have not done illegal work yoyote, my young sister, ambao umeniuliza, because mimi ni mwanasheria. I stand by law, I deal with law, and I do believe in law. And AU does not do anything illegal. I wouldn't lie to you. Ni shirika ambalo lina discipline ya maadili vibaya mno. Hata masuala yote ambayo yako nje ya Kiafrika hatuyaongelee because hayapo katika agenda yetu. So we don't do anything illegal. That's what I can comment. Effort what? Promoting opportunities za vijana. What can you do kwa ajili ya kupata opportunities za vijana? Because kama mitandao ipo, fursa zinapostiwa, ukihold dialogue kama hii, ukasema let me hold a dialogue, alafu ni display hapa, na ni ilio fursa za vijana. Yaani it will take a whole week kwamba niite vijana jopo la kwanza. Okay, vijana wa degree njooni. Haya, to apply kazi. Vijana wa masters njooni. That would be really hard. Unajua, it's not about what people do who are in power to help you. It's about what are you doing to help yourself. No one can stand better for you than yourself. No one can come and pull you out of the dark more than yourself. Because I can come here and help you apply, lakini kama wewe haupo already, still it will not go well. What can I do? I always promote masuala ya kuwa how to be a better youth. So watu wengine Instagram yangu nimepost what should you do, nimeandika dear youth learn, my captions au pia whatever I see na post kwenye my highlights kwenye story, waga na share, people follow me, I think wanaonaga nitaatini mdahalo kama hii kuongea kwa masuala ya vijana. That's the best I can do because I cannot give, yani sina kingine cha kujitoa because I'm not God who can multitask kwamba kila kijana Tanzania nimpatilia apply kazi. I can't do that. Nitakuwa nawadanganya. Mimi sipendi kuwa muongo. Kwa hiyo effort I can do the same effort that anybody can do or you can do. But the best I can do kama hivi nawapa nawatia moyo vijana wenzangu kwamba kutokata tamaa, do your applications. As I'm speaking, nili apply opportunity mwezi wa kwanza. Nimekataliwa, imagine, and I'm here speaking and I'm going to apply for more. Lakini kila mwingine akataliwa. Naona nimekataliwa ni ya 3. Mwaka umeanza nimekuwa denied 3 opportunities. But I'm still going to apply. Kila mwingine akiona ya kwanza, ya pili, ya 3, anazima data. Ha-apply tena. Yaani anaona bana hizi za kina Diana tu. Not knowing kwamba Diana amenyimwa hata 10 zaidi yake. Yaani guys, ndio maana na repeat again, msidanganyike na mitandao. Be authentic. There's nothing to be ashamed of. We all get no's and it's okay to be told a no. But that no should not determine who you are. That no should make you want to know more of who you are. Kwani kaniambia no? Mama CV yangu ni mbaya, nita apply tena. Una apply tena. You keep applying. Kwa hiyo that's what I can say. And what are my thoughts on the silikumbuki. On following hapa sijaelewa. On following my dreams, tunakwama wapi ku grab opportunities? Mimi naona vijana Tanzania tuna tabia moja. Hadi kuna mtu Mkenya alishaye ku comment, tunapenda kweli udaku. Yaani ukiona Mange ka release app subscription nyingi mpaka mtu anasema ameingiza millions of money, milioni si 100. Nimeona watu walikuwa wanaongelea Twitter. Wengi ni vijana pale. Na uhakika wengi ni vijana. Udaku ni upo na udaku wanasemaga ni mzuri sababu kila mtu anaenda kupiga story. Lakini hatupende kuinvest mambo ya maana. Kuliko mtu kulipia subscription ya Mange kila siku, mtu anaogopa anaona hapa nikienda kulipia fursa ya vijana ya internet, bwana nilipie huko. Where you invest matters. It's up to you to choose where you invest, lakini it really matters. Tunakwama hapo. We put our energy on most important things katika maisha yetu. Don't wait for tomorrow to come and realize that you are too late. Inakuja opportunity angalia pale miaka, umeshapita hiyo miaka, you are too late. Don't wait for that. Na hizi fursa zina limit ya miaka kiasi kubwa sana because watu wengi wanataka vijana. Kwa hiyo what I can say is tunakoma kwenye energy. We put our energy on the saddest things ever. Udaku, I don't know what else to say, lakini that's where you put our energy on. Put your energy. Unakwambia where you put your energy matters. Ukiwekea nguvu kama unataka kuwa daktari, ukiwekea nguvu daktari wako, unatoboa. Kama ni mwalimu, kama ni mwanasheria, anything unatoboa. Kwa hiyo tunakwama hapo. Our energy ipo sehemu tofauti. As I repeat, mtu kifungua Instagram yake, picha ya kwanza mpaka ya 20, hamna opportunity hata moja ni
fashion, music, gossip. Sasa unategemea hapo utakwamuaje kama vijana kwenye kutoboa katika fursa? Sio mpaka uwe kiongozi. Sasa kwenye masuala ya udaktari, wewe wanna be a doctor, follow page za udaktari. Kuna so many essay competitions za vijana. I don't know if people apply for them, ambazo unalipa ukishinda, and unakuwa unaenda unasoma na brainstorm, unajaza essay yako unatoboa. Nobody is applying for them katika Tanzania. Mimi sijawahi kuona pia AU, maana naonaga pale naangalaga kwenye applicants. I've not seen anybody. So my point is tunakwama hapo. We don't put our energy where we are supposed to be putting. We put energy same tofauti. I don't blame all people who do anything tofauti na watu wengine, but nakushiriki kama kijana mwenzangu. Maisha haya ni mafupi, jitahidi kutumia opportunities ambazo ziko mbele yako as much as you can. And that's what I can say. Before I take any questions, kuna mtu aliniambia kuhusu kuinvest, kutumikia nchi yetu zaidi katika fursa. You're very right. Tanzania pia kuna fursa nyingi sana. Kuna group inaitwa Youth Opportunities ambazo mimi niko part of. Lioga linafungua link kila mwisho wa mwezi. Hata mwezi pia limefungua. Hilo group lina post kazi za vijana asubuhi, mchana, jioni. Yaani kama ukiingia ile group unaweza ukachoka, ukasema ngoja nitoke. Every now and then ambaye kule anaweza kaniambia najua. Hilo group vijana ndio magroup wanataka tuwatengeneze. Imagine magroup kama ile kama hata 50 hapa tu Dar es Salaam itatoboa watu wangapi? Kukicha kuna kazi zinatangazwa, lakini si kama tunaziona. Magroup kama ile magroup ya kujiunga, sio magroup ya udaku, ya kusema watu kugombana, hapana. Jiungeni magroup ya mambo ya maana, magroup ambayo yanaposti kazi. Kuna page inaitwa ajira yako. Mpaka nimeiclaim. Ikiamka tu asubuhi imesha post ajira kama 5, mchana 5, yani haichoki na inarudia zile ajira ambazo zina deadline mpaka mtu nani nakukumbushia. Kwa hiyo Tanzania kuna opportunities nyingi pia. Sio mataifa tu kwa AU, UN hapana. Tanzania pia zipo na you're very right. Ukikuwa hapa you can even be bigger. Mimi nimekuwa Tanzania, nimevolunteer Tanzania na nikaenda kuwa bigger huko nikwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo I really comment on the comment kama tupiganie what is in our country, tutumie which is available, tujoin magroup ya maana ambayo ina post fursa za kazi na tu apply. Before I take any questions, ningependa kutoa my comment au ushauri kwa vijana wenzangu ambao nimekuja leo hapa kuambia. Kwanza ningependa kuambia vijana, shule ni muhimu. Don't drop out. Mimi sio kama sijawahi kufeli. Nimewahi kufeli. Even if in the end of the day I got good grades whatever, lakini katika safari yangu basi semester 1 or 2 there times when I did bad. I wouldn't lie, I'm not an angel, but I never dropped out. So don't drop out. Vijana wengi wanataka kuwa wanaharakati kiasi kwamba wana miss madarasani. I'm sure mchako na darasani wako wengi sana. Yaani yeye anakuambia mimi ni mwanaharakati, nipo kwenye kongamano, ana miss vipindi. My friend, mwanaharakati bila akili, bila elimu ni bure. Lazima uwe na elimu. Don't drop out. Shule ni muhimu kuliko kitu kingine chochote kile. I will tell you one thing. The only thing nobody can take away from you ni elimu yako. Mimi leo nitamaliza ubalozi wangu kwa AU, lakini nitabaki kuwa mwanasheria, nitabaki kuwa na masters, nitabaki kuwa PhD candidate. Nobody can take that away from me. It's mine. Lakini hivi vyeo sio, ni vina muda wake. Utakuwa mwanaharakati. Itafika kama trend yako itashuka, utapata hata mtu mwingine. Kwa hiyo elimu ni muhimu sana. Don't drop out of school vijana wenzangu. Tusome shule. Usidoji madarasani jamani. Attend school and do it. Kingine nipenda kuambia ni jinsi ya kutumia simu. Wengi mnashiriki makongamano ya vijana ambayo yanakuwa yanaongelea masuala mbalimbali. Wengi wenu mimi nimeobserve, mkifika pale hamsikilizi, nachukua simu, record story at women with forum with my friends. Anakaa hapa anaangalia speaker anaongea, hachangii. Yuko Instagram anashika simu yake. Baada hapo muda wa picha anaenda kwa kiongozi, "Can I take a picture with you?" Okay, anamtag. Leo mtana mheshimiwa fani. Nashukuru kushiriki kongamano. Vijana. Yaani Instagram hizo profile ziko nyingi kweli. Jamani naomba tuziue. Tuacheni hizo tabia. Ukimuuliza pale umeongea nini? Nothing. Wameongea nini? Nothing. Yeye akaenda anaandika ile caption kama alishiriki. Unamdanganya nani? Unamdanganya Instagram, unajidanganya mwenyewe. You didn't do anything. Yani what did you do? And that's a habit of generation tabia. Tunaenda ukiangalia Instagram ya mtu unaweza kusema huyu ni inspirational. Kila kongamano yupo, kavaa skuna au shoes kapendeza. Wengine ni wanajiita wenyewe watu mabingwa mikutano, wanaharakati. Lakini hachangii mada, haulizi swali, ila kupiga picha na kuedit number 1. Sasa I don't know, yani
Don't let your phone be so much, yani your phone should not control you. Yani hebu angalia ukienda sehemu, mimi this is what we do kule kwenye mikutano. Nikienda kwenye hapa sina simu yangu. Ingekuwa hapa ningeinama chini hivi. Ukienda kwenye kitu cha maana kama kinajenga maisha, inamisha simu chini. Sikiliza. Kitu ambacho hata kwenye interview AU walikuwa wanaangalia. Vijana wengi walienda pale, walikuwa kiingia pale, unajua you are excited, AU ni nzuri, ni majengo makubwa, ni jengo kubwa kweli. Unakuwa unapagawa, ukiingia pale kwenye panel, unarekodi kwanza majaji. Mimi ni mtu anaona mimi mtu aje niko AU niko Addis bwana. No my friend, no. Kumbe walikuwa wanaangalia kuna kamera. People who spend time on their phones wote walikatwa max, walikatwa tena waliambiwa wewe ni phone addict. Tena wote waliambiwa walikatwa. Mimi because nilikuwa sina internet, simu yangu ilikaa hapa. Yeah, because ningekuwa na internet labda mimi ningekuwa kwenye hilo jopo, lakini hivi sababu nikaona kwa simu yangu yenyewe imejaa apps na internet, nikaweka hapa naweza kuongea ndio hapo nikapata majanga. Wengine wao bado naogopa, wengine wanaanza hata wajali wako kwa najisnap picha ni nini. Ndio maana ukiangalia interview yangu sina picha nyingi, na picha kama 3 because I did not have time to do that. Hapa nilikuwa unajua ile baada ya kujua huu interview iko ni ngumu, kwa nikawa nalala very late, nikawa nasoma. I used to read a lot. I read. Kwa hiyo my point is don't be too addicted to your phone unless your sim inakulipa. Kama unafanya kazi kwenye simu sawa, lakini kama unafanya kazi kwenye simu, don't be too addicted. Your phone should not control your life. You are the control of your life. Kuna mtu ananiambia no, Instagram is very powerful, naweza kupita followers nikaanza kulipwa. No my friend, leo dunia ikiamua iache kutumia Instagram inashuka kwenye soko vibaya mno. You see what happened, imetokea TikTok. Instagram imeshuka kwenye soko because then it's we are the ones who are powerful, not social media. It's your fingers. You ukiamua kujitoa kwenye Instagram ukaenda kuweka ile kwenye Twitter, energy goes to Twitter. Kwa my point ni kwamba don't let your phone control you. Yani simu isikupelekeshe. Kijana mzangu, we are so addicted. Yani it's okay to go kwenye mkutano and not to post a picture. It's really okay. You're not proving a point. Don't prove a point to be somewhere. Don't. People don't care. People who like and comment, guys, they don't care. The only social media and wanadaja keyboard warrior people, friends, they don't care. Ishi kwenye uhalisia. Shiriki sehemu, changia mada, kuwa active, engage. Mimi nimeenda kwenye mikutano mingine, nimekaa na marais, tumeenda kukutana na Mheshimiwa Biden. We didn't even get pictures, but what we got then more than a picture. Lakini leo na kesho if I wanted to put a point, ninge make sure picha imepatikana, wake ningeficha paka chini hivi. Lakini no, it's not important. In every day kwenye CV utaandika nipiga picha na Mheshimiwa Diana, nipiga picha. No, utaandika hizo picha. Utaandika ulifanya nini. Kwa hiyo tujitahidi sana tusiwe addicted na simu sana zikatupeleka katika maisha yetu. Kingine ningependa kuambia wewe nimeshaongea ni kuhusu your network. Your network is your net worth. Yani jitahidi sana kuwa na network ya watu muhimu ambao ni wazuri kwa kusaidia katika kukua. I'm not saying usinete na vijana wenzako, hapana. Ndapa mfano mzuri. Something that I learned in AU pia. Unaattend mkutano, kuna watu ambao wamekuzidi miaka wako pale. Lakini kama vijana tuna tabia ya mwenzo, tunajiweka wenyewe, naitana come mkwake hapa, na kama wote vijana hapa. No, then why did you go there? Kakae na wale watu ambao wajui, kakae na wale watu ambao ni wa expert wazima, ambao ni wamekuzidi mbele, na hata kama ni mzee kana naye pembeni msikilize. Wote bila kupika atakusaidia kitu gani? Kwa hiyo vijana tusipende kujitenga kama we alone. No, build your network. Build your network is really important, even on social media. Don't be scared to approach people who are doing well kwenye mambo yako ya uongozi, mambo yako ya medicine, mambo yako ya anything. Kama unapenda mambo hata kama ni biashara, watumie DM, address, andika vizuri, network nao, fika yani jitangaze. Nimwambia jishobokeshe. Mimi nimejipendekeza, nisingekuwa hapa, nisingetoka Geneva kama nisingejipendekeza kwa ile balozi. Kwa hiyo tujenge network yetu vizuri. Very important. Kingine pia tusibadilike, tusiache kuwa humble. Leo na kesho kijana mzangu hapo umepata opportunity, umekuja umefika kwa AU iwe na watu umepata tu ndege umeenda kufanya mafunzo New York, wengine umeshaona kama ni nothing. No, let's be humble guys. Yani mimi I don't know, but one thing I believe ni kwamba unyenyekevu is the key to success. People don't like people ambao wako prideful. Don't be prideful. Usiende sehemu ukataka upate makoti au maarufu. No, ndio chukua nawaambia, don't seek recognition. You don't, yani acha ikufuate yenyewe. Lakini wewe usitafute kwamba ujikwaze kwamba mimi nimeshakutana na marais wote hawa, amna nakuja fanya kwenye mkutano. No, don't do that. Wewe ni kijana, maisha kuna leo na kesho.
Usiishi kama kesho hamna, kwa sababu kesho unaweza kadondoka. Hata tumeona kwa mambo masuala ya uongozi, viongozi wangapi leo sasa hivi wametolewa madaraka wako wanasema kama wezi wa mtaani. Kwa hiyo tusijikweze vijana, tuwe humble. When you are humble you will learn so much because you act stupid. Always act like you don't know so much ili uweze kugain more. Kingine ambacho nataka niwaambie pia ni kuhusu CV na resume, kwamba yani ukiwa unatengeneza CV yako, cover letter yako, very important part ni kwamba kila kazi na requirement zake. Kwa kina pale kuangalia requirement, ukiwa unaandika cover letter, angalia kwenye kila kazi waga wanaandika what we are looking for. We need, wanaandika pale A, B, C na D. Kwa cover letter yako unaenda kuiandika, andika kutokana na ule unachokitaka. Cover letter yako lesi wanaandika pale we need labda experience labda miaka 2, sheria, labda na volunteering kwa mfano. Unaenda kuandika cover letter unaandika me I'm competent in English, sio nini. Yaani yale ambao wanataka wewe ujaandika pale. Na unajua many jobs wanasema cover letter because that's where you get to see pure English or pure Swahili or pure knowledge. Kwa hiyo ukiandika cover letter yako, tumia requirement zao kuwajibu kwenye cover letter yako. My name dear sir whatever ni whatever kinafuatia hiki hapa, unaweza kuandika na experience ya miaka 3, kwa sababu kama nataka mtu miaka 2 hawa na miaka 3 ni mwanasheria, kwa maana nataka sheria, yani wajibu majibu yao kwenye cover letter yako ili unajua kama kwenye application mtu anajitambua. Kingine pia kuna mfumo wa CV mpya kiasi inatoka. I hope you guys mnaijua. Kuna hii mfumo, I forgot the name, nikipata nitawaambia Philemon na share kuambia. That's the new system ambayo kama mtu itumie hiyo kwenye system ya computer inatoa. You have to know that. There's a way unataka uandike CV yako ambayo ukisubmit pale kama haipo kwenye format, system inaikata, yani haiendelei mbele. Kwa sababu kama sijajibiwa, ambao unajibiwa tu ya failed hujapata because CV yako haijafika mbele because haipo kwenye mfumo ambao wanataka hiyo kazi. Na kila kazi, let's say unaapply kazi AU au UN, waga ukienda ku Google ka read wanaandika pale wanataka format ya CV gani. Vijana wengi hatuangalie hicho kitu. Again, we have to read. Everything is available on our hands. We have to read. And kingine pia kwenye masuala ya kazi kwenye CV, one thing I can comment ni kwamba pia tuhakikishe tunaweka referees wetu watu wazuri. Unajua vijana wengi wanakosa kazi kwa sababu wanaweka referees watu wabaya, watu ambao ni hawawajibu email zao wakitafutwa au hawajawaambia kama wameweka pale ili tu waonekane wamewaweka. Na unajua hizi kazi they always look for your referees. Kukeka mtu ambaye hajibu na kule application yako inakwama. Kwa unapotengeneza CV yako, make sure your referees know you and they are willing to root for you, to reply your email vizuri ukitafuta kule na watu wengine katika kurefer wewe hapo, because they can also block your opportunity katika maisha. Last ningependa kuongezea ni kuhusu masuala ya, ningependa kuchanganya dressing code na mentality. Tujitahidi vijana tuwe tunajiweka kwa heshima. Very important, kwa sababu it's not about kuonekana who is more pretty or who is more handsome. Be presentable. It's all about the brains. I know a lot of people who can come here and look so simple, but this wakipewa mic wanaongea kwa sababu unashangaa. It's not about looks. Nilikuwa nawaambia diplomasia sio koti, sio suti. Of course kuna hiyo code ambazo unaita code of conduct by suti, lakini kuna more than that, kuna brains. Kwa hiyo how you dress really matters, na pia mentality. Don't be so negative about life. Yani usiruhusu maisha ya kufanya uwe mtu ambaye uko so bitter, so negative about, yani reality yako hani haipo. Yani wewe unaona kabisa mimi kazi haipatikani. No, my friend. Wapo watu ambao wanapata kazi kutoka tu chuo. Wapo, and you can be a man. Kwa hiyo why not you? Don't quit. Umeapply kazi 10 au 5 umenyimwa, umeshalala hapo umeacha. Umeanza kusali Mungu why me. No. My friend, kazi yako ipo 15 huko mbele, umeresign kwenye kazi ya 10. Kuna watu wana apply kazi 20 ile itakuja kutoboa. Angequit ya 5 angefika ile 20 inakuwa the best. My point is don't stop until you get what you want. Be a go getter guys. Yani when go, mimi my friends wananijua nataka mimi ni go getter. Mimi nikitaka kitu hata kama nimenyimwa mara 10 nitaomba mpaka eleweke. Na kuna siku nishe kunyimwaga kitu nikawa email, what did I do wrong? Nikawa email because I knew nikaandika thank you for replying, make andika don't reply, nikawa reply thank you for replying nini I want to know where did I fail, so next time nisirepeat tena kama kijana ambaye anajifunza from you guys. Kwanza sijui hawakutegemea, walinijibu baada ya wiki 2 wakanielezea I think some mistake I did kwenye my cover letter kwenye kuelezea.
Okay, nikaja baadaye nika learn. So sometimes it takes to be courageous to do things. Again, I repeat, don't be scared. Amna mtu anayekuja kukata kukuua kwa sababu umemchallenge au umemquestion. Don't be scared to do it. Cha mwisho, I promise, cha mwisho ni consistency, courage and curious. Be consistent on what you want. Do not ever stop on being consistent. The more you do something, the more you become good at it. Mimi the more I've done this thing, the more I've become so competent at it. I didn't enter there perfect, as I told you. But the more I'm doing it, the more I'm learning more. The more I'm learning French, the more I'm becoming competent about it. Na kia kingine kuhusu courage, be so courageous. Don't be ashamed of your story. Don't be embarrassed of where you come from, and don't always use an excuse kwamba oh, mimi ni introvert. Baki hapo introvert. Unaambia mimi ni introvert, I can't interview, siwezi nini? Basi wewe una shida. Kama wewe get out of your comfort zone, wewe ni introvert, so what? Ongea, jielezee. As I told you, don't be high. No. Hi, my name is Nina. Okay. Mtu paka anashanga. Can I have a business card? Unaogopa nini? Omba. Be confident. That's what we call courage. Bwana mtu akwambie no, lakini kuliko kutokupata hiyo no, ujue what you do wrong. As I tell you guys, mshaikuona ujenzi wa majengo kama magorofa makubwa ya. Ujenzi wake wanakuja ile mabulldozer ile makubwa ile kama wanaita majiko ya kupikua mchanga nini, ndio kama maisha. Ukiwa uko destined for greatness, you are like that ground. It will come bigger things to chip you on ili uweze kukua. Utapitia majaribu mengi because vijana wengi tunapitia mambo mengi mpaka muda mwingine mtu unasema hey God why me? Lakini we forgetting kwamba the price is bigger. Why you? Because you are destined for greatness. Kwa hiyo don't use your problems to define you, not to go somewhere where you should be. And pia vijana tujifunze kuwa curious. Kuna mkutano wa Dadiana hapa. Kwa nini ana mkutano? Kwa niende. Tuwe curious. Usubiri kitu kitu mezani kwako. Yaani tuwe tunahitaji Kiswahili kuchipukiza. Kuchipukiza yani kudig. Yani why hapa kuna nini? Kwa nini hapa kimeandikwa hivi? Dadiana hapa mbona kuna nini? Mbona yani kuwa curious kufuatilia. Because ukiwa curious itakusaidia kufika mbali katika maisha yako. That's how you can learn. Lastly ni kushikana mkono, kwa sababu nawaambia tena vijana wenzangu, ukiwa unanawa mikono miwili na unaosha wa kushoto, unaosha wa kulia. Ukiosha mkono mmoja mkono unatoka mchafu hata sio msafi, because one hand can't do it on its own. When you the same how you wash your hands properly, mikono miwili, the same how you guys should teamwork. Vijana tushirikiane, tusishindane, tushikane mkono. Leo not because you do not know tomorrow fada kuja kuwa nani. Hata kama kija kuwa nobody, mshike mkono. I don't like lesson kwamba usije kisha takuja kuwa nani, msaidie tu, hapana. Hata kama sipotoboa msaidie. That's not a requirement for me to help you. I don't need to know your future. I just need you to be there to help you. Kwa tushikane mkono vijana, tunaishana mikono vizuri, tushikane mkono, tusishindane. Don't compete, my friend. Nimeenda kwenye interview watu walishindana na kutoboa, as I told you, because they were competing. It's not always a competition. It's not about who is showing out much on social media, who is posting more pictures, kama ameshika mikono, kashika hapa, no. Who is working? What are you working? Unacha alama gani? That's my ushauri wangu kwa leo. Asante. Kwa hiyo tunachukua one last round ya maswali machache tu afu tunamaliza. Kwa hiyo kuna hapa, kuna pale, afu nitapita hivi mbele chap, nitarudi hivyo. Au mengine ashajibiwa. Habari za jioni. Okay. Naitwa Helen Vincent Michael. Ni graduate from Sokoine University of Agriculture, Morogoro. Nilikuwa na swali kidogo kuhusu, unajua mpaka awe kijana lazima ameanzia pale, I think kuanzia form 4, wengine wanafanya form 4 ni wakubwa, form 6 pale kwenye kuchagua mambo ya combination, sijui nini na nini. Of course nilichukua PCB. Sasa ukiangalia kila siku hata tunavyomaliza chuo, intake ya combination, yani intake ya wanaofuata after sisi ni wanafunzi wengi sana. Alafu hata PCB kila mwaka, yani PCB wanakuwa wengi,
HGL wanakuwa wengi, yani ni kama we only ideology iliyopo hata kwa wazazi ni tuko, yani there are 4 groups. It's either uende law, it's either ukifanikiwa kuwa mtu ambaye unajua mahesabu utafanya mambo ya uchumi, and then ukifanikiwa kuwa na PCM fulani hivi pale utakuwa engineer, and then ya mwisho lazima uwe daktari ambao ni PCB. So African parents, most of them, they're only up for those 4 fields. Na hata tukiangalia hivi kawaida, labda mpaka umesimama hapo, lazima kuna mtu alifilm ukakaa hapo, kuna mtu alikuwa creative akatengeneza hiyo poster, kuna mtu aliingia kule online akatangaza tangazo. So you see, those are not in the 4 groups ambazo tumekuwa tumezoea. Now, hawa vijana ambao wanaanza wako mikononi mwa wazazi. So how do you extend your help kuanza kuangaika na hawa wazazi ambao they're responsible to bring up these people ambao ni vijana unaoona saa hizi kuelevate hiyo shida mpaka amekuwa kijana sasa hivi na unamuona kuna mentality ameshakuwa faded, na ni wachache sana wanaofanikiwa kupata this chance. So how do you go to the root ambao ni wazazi? Asante. Okay, asante. Julius Joseph, nipo high school. I love the fact that umezungumzia mambo mengi ambayo yanarudi kwenye tabia zetu sisi wenyewe, kiasi kwamba tunakuwa na tabia ambazo ni self-sabotaging. Tabia zetu wenyewe zinatuharibu wenyewe. Pia nitaongelea katika tabia. Mambo mengi ushaongelea. Kwa mfano, labda niseme tabia gani ambazo binafsi ni culture za Tanzania na zimegeuka kuwa tabia kwako au kwa watu wengine wengi ambao wanaenda international. Zile tabia from Tanzania zimegeuka kuwa culture, zinaku drag down internationally. Na sio kubwa tu, ni nyingi. Kwa mfano, use of social media umeshaongelea, masuala ya discipline, masuala ya nini, zipi hata labda kama ni ndogo lakini kimsingi zinaleta effect kubwa. Kwa mfano uvivu, kuchelewa kuamka, kuchelewa kulala, namna hiyo. Ningependa kuswali. Good evening. Well, naitwa Festus, ni mwanafunzi UDSM Mineral Processing Engineering. To start with, I have 2 questions, ila ngoja nianze na opinion kwanza. Kuna the second round ya maswali, kuna mtu aliongelea swala la application apply AU. Well, vijana, Diana amesema hapa kwamba tutumie mitandao vizuri, lakini when it comes to applications, I've met this scenario twice. Ya kwanza ilikuwa kwa my sister mwenyewe, ya pili ikawa kwangu. It's good ukifuatilia kitu, it's an online application, lakini kifuatilia hivi face to face. Sawa, nowadays we have scammers. Na trust me, scammers wa mtandaoni siku hizi wamejipanga, wanakuja kivingine. They are really organized people. I remember my sister, she's a doctor. Alipata chance, ukifuatilia the stages alizopitia, the interviews alizofanya and everything she sent, walihitaji hadi passport number. Everything she sent was so vivid, mpaka ikabidi wamwambie wanampa training, ilikuwa ni US, I think. Sasa imefika stage kama hiyo and we were both worried. Ikabidi mimi nikafuatilie kwenye ofisi za ilikuwa ni World Bank, ilikuwa ni World Bank ya my sister. Ikabidi nikafuatilie cause wana hii kuna branch ya World Bank na deal na masuala ya funding investment projects kwenye third world countries. Ikabidi nikafuatilie, ndo akasema all that thing was scam, and wamepokea cases scam kama hizo nyingi. So kama opinion ni bora ukafuatilia. Sawa, is an online thing, umekutana nacho mtandaoni, lakini ni vizuri ukakifuatilia, ni ukatafuta ofisi, ukaenda ukaconsult wenyewe. That's one. Then to my question, Diana, you are an ambassador. I think peace is one of the things you deal with. Sasa, speaking of countries in Africa ambazo zina vita muda wote, nchi kama DR Congo, I've never seen that country settle my whole life. Kwanzia niko darasa la 4 as long as I remember mpaka sasa hivi, I've never seen that country settle. Lakini we have youth who are affected by war, and trust me, war inaleta PTSD, post-traumatic disorders. Mtu unakuwa na ile, you're not okay physically or mentally because of the situations you are faced in war. Sasa, as an ambassador to youth, do you have any initiatives ambazo mnawasaidia vijana ambao wako affected na wars kama hizo? Vijana ambao huwa subjected to war zones.
kama Sudan, South Sudan, Sudan kwenyewe, people are always at war. Akitoka huku ni huku. Ikipita siku hajasikia bomu anashukuru Mungu, lakini it's like a routine. I had a friend once alienda Congo, alishindwa. Alikaa almost 2 days, 3 days akarudi akashindwa. Like ananiambia naamka na bomu na lala na bomu. Yani it's like ni kama routine. Sasa how do you face, okay, kwa sisi Tanzania tumezoea because we are always at peace. Mabomu sio kawaida. Lakini kuna watu wanakutana na hizo scenarios. Do you have any initiatives ambazo mnaweka kuwasaidia youths ambao wanakuwa subjected to such situations, because they are youth, wana mawazo, wana michango, lakini PSTD mnawasaidiaje wanaoface hizo scenarios? And my second question, actually na divide mara mbili, it's a question lakini ina opinion pia. Kuna point ulisema you always write your reports then unazituma wizarani. And about your story umeongelea when you are back in US, I think if not UK, ulikuwa unafanya part-time jobs. Okay, in our country kuna mtu alisimama akaongelea swala la patriotism na financial stability na nini. Okay, vijana wengi wa chuo wana face hiyo issue ya financial instabilities. Financial instabilities imekuwa ni kero kwa watu wengi. Vijana wengi, whether una boom, whether ni mzazi anakusomesha, toa tu hata chuo hata wana graduate na wenyewe the same. Lakini have you ever had any initiatives kwamba au any sort of a system kama ukaandika kwenye report yako, probably ukasuggest such a system? Because for our country sijawahi kuona part-time jobs. Mimi niko UD, lakini what we have kwa sisi engineering students ni fields. After every academic year mnaenda fields. Ukikutana na company ambayo is so generous, yes watakulipa. And so far so good, nimeenda 2 companies mpaka sasa hivi wakanilipa kote, and I'm glad. Lakini that's speaking about me. What about wale wengine wanaenda companies ambazo haulipwi? You have, kwanza ni mkoani, you have to work on your accommodation, your food and stuff, and still you have to work. Kwa hiyo ni field ambayo unaenda as part of your studies. Lakini have you ever thought of initiating something ambacho kitasaidia watu while at school? Because trust me, mimi sijui kwa wengine, lakini ratiba za chuo a bit ziko loose. Sio kama ratiba ya high school. You have to go to school every day. Ratiba ya chuo you have at least a day or 2 days you are free. Hauna kipindi, hauna nini. What do you do on those days? Have you ever initiated something ambacho kita, maybe a part-time job? Or if not, then now I'm coming to the opinion part. If not, then that would be better if you could do something with employers, kama ni companies au nini, whatever. Yani kwa mwanachuo hata 5,000 kwa day, that's so much. So yeah, that's it. Habari za jioni. Okay, mimi hapa ninaitwa Grace. Nimefurahi sana kujua vitu vingi sana kutoka kwako Diana. Mungu akubariki sana. Okay, sasa na swali kutoka kwenye ile presentation yako kuhusiana na opportunity ya mwanamke. Hapa Tanzania kuna empowerment nyingi sana zinatokea kwa give chance kwa mwanamke. Je, kuna nini unafanya kwa hizo top levels za leadership? Kwa mfano labda mwanamke anakuwa kidogo hazingatiwi kwenye ile scenario yako ambayo ulielezea. Je, sasa kama kuna mtu hana ile courage ya kuface au kuchallenge hiyo changamoto kama ambayo imekutana nao, unamsaidiaje ili aweze kuwa vizuri hapo? Asante. Okay, hi everyone. Okay, my name is Sada Rashid. I'm studying in IFM and I'm a member in the UN chapter in IFM. Okay, my question is, when you were studying in US and also when you are attending the conferences, were you experiencing any discrimination like racism? And if yes, how did you overcome? Hi, my name is Brian. So nilikuwa nina swali moja, like I was asking, what kind of initiatives do you guys at AU have for like sponsoring students who are financially incapable, most especially who are pursuing higher education in universities, because the government itself cannot promote higher education. So what I wanted to ask is, what kind of initiative do you guys have in promoting or financing those students who are financially incapable? Habari, kwa jina naitwa Mabago Martin Kwezi, ni mhitimu wa chuo cha kodi. Katika
katika mazungumzo yote uliongea dada Diana, kuna kitu nilikuwa nataka kujua, kwa sababu nje ya kazi unayofanya, je, ulishafikiria kuanzisha kitu ambacho kitakuwa kinawa encourage chuo, whether kuwapitia chuo by chuo, kuwatengeneza mazingira ya kuweka kiushindani zaidi katika masuala ya kazi ndani na nje ya nchi, kwa sababu unakuwa unabanwa mara nyingi na ratiba zako. Kwa hiyo angalau ungekuwa una ka project ama una sehemu ambacho una kifacilitate kwa ajili ya kutembelea vyuo, kwa saidia wanafunzi kuwa na confidence ya kuwa na kufanya hizo, ku apply na kuingia katika masuala mengine ya ushindani nje ya nchi. Naitwa Masinde Mkama. Mimi nilikuwa na contribution. Masinde Mkama na contribution kwa wale ambao wanapata shida ya internet access. Kwa Dar es Salaam kuna jengo la makumbusho pale, kuna sehemu inaitwa American Corner. Kama ukipata muda tembelea pale, kuna internet free kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9. Asante sana. Hello. Hi. My very beautiful name is Isabella Godson Gosbet. Nina maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba katika masuala ya uongozi na maendeleo kwa ujumla, as youth and we are growing, ndio tunajihusisha na masuala ya kimahusiano. How does these things affect mtu ambaye ana hizo harakati, and what is your advice and katika masuala hayo? The other question is, umesema unawakilisha nchi 14 hapa Afrika kwenye Umoja wa Mataifa, Umoja wa Nchi za Afrika, yes, AU. Is Tanzania among the countries? Okay, if it is or if it is not, lakini you are a Tanzanian, ni strategy zipi ambazo unazifanya kwa emphasize vijana wa Tanzania katika masuala haya ya kimaendeleo? As you can see, umesema kwamba you were the only Tanzanian pale kwenye ile interview. Mimi nafikiri pale mwishoni tupate nafasi ya kujadili swala la ni kitu gani hasa ambacho kinafanya sisi vijana wengi wa Tanzania tusijihusishe na mambo kama hayo, ama hizi fursa zitupite. Thank you. Habari zenu za jioni. Kwa jina naitwa Yusufu Mutazwa. Nilikuwa nauliza hivi, African Union ni miongoni mwa huge na giant union hapa Afrika, ambapo image zake na reputation yake waga inalindwa sana kiasi cha kuhofia hata kuwapa nafasi vijana ambao wanachipukia katika kuweza kuwasilisha yale waliokuwa nayo. Kwa mfano, umezungumzia changamoto ambayo wewe mwenyewe binafsi umeiface mara ya kwanza kabisa ulivyotaka kuwasilisha au kusimama mbele za watu kuweza kuzungumza. Unafikiri ni kwa kiasi gani wanafanya makosa na kuwanyima fursa hao vijana katika kufikia zile ndoto zao? Habarini. Asante Madam Diana kwa good presentation. Hakika nimejifunza kitu. Mimi nilikuwa na maswali matatu. Swali langu la kwanza ni kwamba kama wewe kiongozi umekuwa na mchango gani kwa vijana wa Kitanzania, na ni alama gani ambayo kwako ni kama kumbukizi ambayo umeshai kuifanya kwa vijana wa Kitanzania kutokana na harakati ambazo unazifanya? Alafu swali la pili ni kuhusu mtazamo ambao nimewahi kuwasikia baadhi ya watu wakisema kwamba wanawake ni rahisi kutoboa wanapokuwa wanajihusisha na hizi fursa mbalimbali. Je, kwa mtazamo wako, yawezekana kuna kijana wa kiume naye pia hataki kabisa kujihusisha na hizi fursa mbalimbali kutokana na huo mtazamo kwamba wanawake tunaangaliwa zaidi kuliko wao? Sijajua kwa mtazamo wako wewe unalionaje hili swala. Swali langu la tatu, kupitia uongozi wako wa AU,
Je, umefanikiwa kutembea nchi ngapi mpaka sasa? Asante. Kwa majina naitwa David Albert Mdesa, natokea shule ya sekondari Tambaza High School, na pia nilikuwa rais wa serikali ya wanafunzi Tambaza iliyopita, na pia nilikuwa mwenyekiti wa club ya UN Club, lakini pia kwa neema Mungu nilikuwa makamu mwenyekiti wa Kasveta wilaya Ilala, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa Kasveta shule ya sekondari Tambaza. Swali langu mimi ni kuhusiana na vitu vingi sana ambavyo watu wengi wamezungumza, na mimi nina swali moja tu. Na ukiangalia mindset kubwa ambayo leo tunaidiscuss kuhusiana na vijana, ukiangalia kwa asilimia kubwa sana wanafunzi wengi wanamaliza form 6. Mimi kesho kutwa naenda national. Form 6 watu wengi sana mpaka leo mindset yao niko very low kuhusiana na opportunities ambazo ziko universities. Sasa wewe ni dada yetu, lakini pia ni kiongozi wa Afrika. Sasa nilikuwa na swali au nilikuwa na pendekezo kwamba vijana wengi sana ambao wanamaliza form 6 ambao wanaenda universities, wengi wao bado hawana direction nzuri ya kitu gani ambacho wao wanataka. Kama sasa hivi kuna watu wanamaliza form 6 PCB, lakini wanaona nikienda chuo bwana nikasome laws. Sasa tunaona tatizo kubwa linaanzia kuanzia high school. Sasa kama wewe ni kiongozi, lakini pia unaona hii picha kwa vijana wengi wa Kitanzania wanashindwa kuweza kufikia kile kitu ambacho wanakitaka. Je, unaweza kuwasaidiaje na unaweza kuwashauri? Asante. Habari. Kwa majina naitwa Doto James. Mimi ningependa kuongea jambo, sio swali, lakini kikubwa ambacho kinatufelisha vijana au kikubwa ambacho kinatufanya vijana tusifike mbele ni kushindwa kujaribu, kama alivyosema ambassador pale mbele. Kiukweli mimi ni mtu ambaye napenda sana kujaribu na kuapply vitu vingi, yani taarifa nyingi au email nyingi ambazo nazipata huwa napenda kujaribu. Kitu kimenisaidia sana kwenye maisha yangu. Yani kimenisaidia kutembelea au kuhudhuria semina au taasisi nyingi kutokana na kupenda kujaribu au kupenda kujaribu au kupenda kuuliza ni kitu gani kinaendelea kwenye ile taasisi. Kwa mimi ningependa sisi kama vijana, ni muhimu sana au ni vizuri sana kufuatilia kitu vizuri ili kiweze kufikisha pale ambapo unatamani. Kuna vitu vingi ambavyo vinatukwamisha, lakini usichukulie ule udhaifu kama ni kitu ambacho kitakufanya wewe usifike pale ambapo unahitaji. Kwa sababu wengine wanadhani zile kosa ambalo analo au kitu ambacho anashindwa kukifanya yeye kinaweza kisimfanye afike pale ambapo anahitaji. Mimi niliona au nilikuwa nimeona vijana wengi, kimfano labda wale ambao wana ulemavu au wana tatizo lolote ambalo linawafanya wao wasifike au wasifikie sehemu fulani, huwa wanapenda sana kujirudisha nyuma. Kuna binti fulani nilimwangalia au nilimsoma, yule aliniinspire sana kwenye maisha yangu. Niliona siku moja alisema kwamba ulemavu wake yeye umekuwa kama ni kitu ambacho anakitumia kufika katika sehemu ambayo anahitaji. Yeye ni mtu ambaye ameparalyze, lakini alitafuta njia ambayo itamsaidia yeye kufanya vitu vingine tofauti na vile ambavyo wanavifanya wale wenye uwezo wa kuvifanya. Yeye ameparalyze, lakini kichwa na macho na ulimi vinaweza kufanya kazi. Kwa hiyo alitafuta njia ambayo yeye anaweza kuitumia au anaweza kutumia wengine ambao wapo karibu yake kufanya jambo ambalo yeye analihitaji. Kwa hiyo ukiwa kama kijana, usipende kukumbatia kila kitu peke yako, huwezi kufika. Tamani kushirikisha na wengine ili kila kitu kiende mbele. Habari, naitwa Teddy from Institute of Social Work.
Mimi sina swali ila nataka nitoe opinion moja. Yaani like nataka kushauri. Most of us vijana tumekuwa tunaishi maisha ambayo sio ya uhalisia. Sasa kwenye mambo ya social medias. Yaani mtu anasoma au mtu yupo kwenye kutafuta lakini maisha yake au zile social media zake zinamuonyesha like mtu ambaye tayari ameshafanikiwa. Kwa hiyo inakuja kutokea kwamba the time unahitaji msaada au mtu anaweza kaona kitu nikatamani kumshirikisha mtu lakini siwezi kushirikisha kwa sababu you are always posting like umefanikiwa. Sasa inafika ule muda unahitaji msaada, unashindwa kusaidia kwa sababu tayari ulishaonyesha umefanikiwa. Je, utasaidiwaje ikiwa tayari maisha yako yalionyesha? Yani the time unatafuta unaonekana like ushapata. Ikija the time unahitaji sasa upate hau unatafuta. Kwa sasa yani be you, ishi wewe kama ulivyo, then muda ukifika utaonekana tu kama kweli umeshapata, lakini let's not fake, tusifeki maisha. Ongea, najua sauti yako, please ongea. Habari za jioni jamani. Poleni kwa uchovu, muda umezidi kwenda sana, na kwa mujibu wa moderator nadhani swali langu ndio litakuwa la mwisho. Mheshimiwa Madam Diana, tunakushukuru, hongera kwa kazi, lakini pia pole kwa namna ambavyo tumekuchosha mpaka sasa. Mimi swali langu linaendana na theme ambayo tulikuwa tumeiweka, grabbing international opportunities. Ni ndoto ya kila kijana Madam Diana kwamba tunatamani tufanye kazi nje ya mataifa yetu. Watu wanatamani kufanya kazi kwenye mataifa yaliyoendelea, mataifa magharibi, mataifa almost all over the world. Lakini tuna changamoto ambayo nadhani yawezekana hii vijana inatupita kushoto. Wenzetu mataifa yaliyoendelea huwa wanatoa hizi opportunities lakini tayari ndani yake wanaweka political interest zao kwa ajili ya vijana wao, kwa ajili ya maendeleo ya mataifa yao. Sasa tuchukulie mfano, wewe umepata fursa ya kufanya kazi na Umoja wa Afrika, unafanya kama ambassador wa vijana, tumeona kulingana na slides zinazopita kuna activities nyingi unashiriki, lakini how hizo activities ambazo unazifanya zinaweza zikaisaidia pia Tanzania kuikuza political interest yake, lakini pia kuna propaganda ambazo zinaendelea sasa hivi kwamba kuna baadhi ya mataifa wanatoa mikopo, wanatoa fursa, scholarships, lakini wanapoenda vijana kusoma kwenye mataifa yao, wanaporudi wanakuja na zile mentalities za yale mataifa, na tunaona tabia zisizokuwa za Kiafrika, zisizokuwa za Kitanzania, maadili yanaporomoka, watu wanafanya kazi kwa niaba ya mataifa mengine. Tunaona siasa jinsi inavyokuwa inayumba kwa namna moja ama nyingine. Sasa hizi international opportunities, kwa upande wako unahisi ni muhimu zaidi vijana wakazifuatilia zaidi, ama hizi opportunities ni bora tukatafuta namna ambavyo tukaweza kuzitengeneza, lakini at the same time tukawa tunatetea interest za taifa letu? Asante. Vijana mbona mmelala? Anyways, mimi kwa sababu dada Diana alisema ukiingia kwenye events kama hii usiondoke kabla hujasema kitu. Kwa nataka kuwa mfano walosema ambao wamesema kitu leo. Honestly, I'm so inspired in you. Na umeongelea masuala ya peacekeeping. I'm a psychologist by professional. By the way, my name is Monica Mbanos Kihanga. Ninasoma psychologia na unasihi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. I advocate for gender in relation to eco psychology and yeah. So ninaomba, niko chini ya miguu yako madam. Mimi naomba ni express my interest. I would love, kama you accept, I would love to volunteer in making sure that mental health is one of the solution towards peacekeeping, if you don't mind. Thank you. Asante. Now you take the questions. Kazi kwako. Maswali mengi. Yeah, I'll try to combine as much as I can and be very brief. Parents to change their mentality. I genuinely think
mzazi anachangia 90% ya tabia za mtoto wake, lakini mtoto anachangia 10% iliyobakia. Meaning kwamba I know kids ambao their parents are very very bad at disciplining them, but they are very disciplined. And I know wazazi ambao wakali watoto wao wameelewa kwenye maadili, but they turn out to be strange. Hakuna formula katika maadili. I know parent ambaye alinitumia DM, ukilia ukisoma ukalia, anaelezea jinsi gani mtoto wake amemlea katika malezi mazuri, lakini alikuwa baada ya kulevya. And I know again some DMs ambao kids complain to me about mentality za wazazi wafanya wao kandamizike. Kwa hakuna formula. Nobody has an answer to proper modeling of a child. The best answer I can give kwenye masuala ya wazazi katika malezi ni kumkimbilia Mungu. Only God can stand for a child. Because binadamu, we can't do it. We can't be everywhere. I can be a mom tomorrow. As much as you can see, niko principled, napenda kusoma, mwanangu akaja kuwa kituko kwa mimi ndio nautegemea. Lakini sasa nikawa na mzazi mwingine ambaye yani ajali, nini mtoto akaja kuwa the best. Hamna formula, it's only God. Kuchange mentality kuhusu kusoma. Mzazi anapotaka wewe usome kitu fulani, sio kwamba anataka kukupoteza. Hapana. Hata ingekuwa daktari leo, mshoni ingekuwa the good doctor. It's just that it's me with my passion and it's you with your passion. My point ni kwamba when a parent pushes you to be something, they don't do it for a bad reason. So don't get that wrong. But try as much as you can to express yourself on how you want that thing and how you can go for it. Prove a point, earn their trust. Because in the end of the day, you ni mzazi. Probably, ningekuwa the best doctor than the best diplomat. Who knows? But I had to prove my point so much to my parent mpaka kaniamini katika ninachokifanya. Kwa hiyo kubadilisha wazo la mzazi ni unavyojiweka. Mama wanna be a doctor. Unaamka saa 6, usomi, unafeli, kuto kwenye simu. Daktari ni kujipinda. My friend is a doctor. Ni kujipinda, yani unajipenda, unasoma mpaka unachanganyikiwa. Kwa hiyo unachotaka kuifanya know what it takes. Sometimes parent anakuangalia, mwanangu wa pili huyu atakuwa tu mwanamuziki. Huyu wa kwanza huyu mwanasheria. Wanaona because tabia yako inakufanya wenyewe kudefine wewe ni nani. Your character matters. That's why I go back to my point. Unavojiweka ina matter katika jamii, hata katika familia yako. You can be a last born. Me sometimes people comment I act like a first born. Mimi kwetu ni wa mwisho. Lakini my people like you wa mwisho wanashangaa. Unavojibeba ina matter. So hapo kwenye parents and mtoto, kama balozi huwezi kuingilia maadili ya familia. We don't do that. Hata kazini huwezi kukuta waziri anakuja kuingilia, "Odi mama, mwanao mmoja hujampa chakula." No, it's not right. Yaani mzazi na mtoto wana misingi yao, lakini wewe kama binti, kama kijana, jitahidi kama kijana mvulana kuwa katika misingi ya maana. Characters brought down to me. Somebody asked about a character ambayo mimi imepata Tanzania ambayo imenifanya mimi nishushe katika kule nilipokuwa AU. Sijui character gani. Because if you speak about waking up, mimi saa 11 au saa 10 niko macho. Sina shida gani. Automatically niko hivyo. It's a bit of a weird concept about ninakuwa tu macho. And that's the time that I used to apply my things. Uwezi amini tunakuwa na jana apply. Yeah. Kwa hiyo character ambayo imenifelisha, sijui character gani. Labda ningesema kuamka mapema, kuchelewa kuamka, no, I wake up like early. Time, no, I don't know. Sijaona, to be honest. Kama mitandao mimi hainipelekeshi. I wouldn't lie to you. Naweza nikakaa miezi 3 sijapost Instagram. Na nipo, naona na scroll, naona mpo, mimi nipo pia, lakini sipost. Na attend vikao sipost. Kwa hiyo mimi mitandao mimi haijanipelekesha. Na wakiangalia vijana wengi wa Tanzania ni either mitandao au kuweka muda. Labda kingine ambacho sioni, kwa sababu hata kusema how to handle mitandao, na washauri leo kingine pia usiende
maana yake ana nia na kitu fulani. Kwa hiyo nikimwambia storia yangu, that is an impact. Lakini sio Instagram kwenda kuandika caption ndefu. Wote mimi sikupost kama nimefiwa, lakini mtu mwingine anaandika nilifiwa na which is okay ukipost, lakini for me I'm like no, I want authentic conversation kama hivi tupo one to one. Umetoka nyumbani because you want to learn from each other. This is what I like and that's what I do. Of course majukumu yangu ni mengi, nakuwa na safari sana, kwa it's hard for me to balance kutana na kila mtu kila saa, lakini mimi ni mtu ambaye if I meet you even at the airport I engage, I share my story. I'm like, hey, how are you? So I engage conversation because I'm so friendly. Mimi sipendi mambo ya kuringa, I don't do that. It's not right. Na mimi kuongea na mtu ni njia sahihi ya kujua na vitu. Racism, how I overcame? No, I didn't face racism. Generally speaking, I didn't face racism in Uingereza. No. Nilikuwa na attend na shirika kama kawaida, hakukuwa na racism yoyote kwa kweli, nisiwe muongo. And funny enough nilikuwa the only Tanzanian kwenye kozi yangu kule shule, lakini sikutengwa wala sikupata anything like that. Na kama ingetokea probably labda ningeaddress because me I'm out and I speak my mind. Initiatives in AU about sponsorships. Wow. AU ina fursa nyingi za vijana waga wanazipost, lakini I do not know about masuala ya kusponsor kuhusu elimu. Sijawahi kuyaona. All I know ni kwamba wanakuwa na program mbalimbali za vijana kama mafunzo, wewe unalipiwa kila kitu, unakuwa unafundishwa vitu fulani, program mbalimbali. Kuna masuala ya health, masuala kama beat malaria, kuna AU bingwa, kuna hii yetu ya peace and security, kuna masuala ya climate change. And kuhusu masuala ya kusomesha vijana sijaona, nisiwe muongo. Lakini mimi ninavyojua wako people who do hii kitu ni ubalozi wa Marekani na Uingereza. Kama za Chevening, Commonwealth za Marekani wanatoa scholarship nyingi sana za kusoma. Russia, wapi, hata serikali yetu inatoa. Mimi namjua binti ambaye ameenda mwaka jana mwishoni, ameenda kusoma Poland kwa scholarship ya serikali ya Tanzania. Kwa hiyo kwenye project on employment, sijaelewa hii swali, sikumbuki ndio nimeandika hivi, ngoja nitairudia. Okay, mtu ameongelea kuhusu mahusiano, effect on work. No, a good leader ni mtu ambaye haweki mahusiano na kazi. Hata kama umekuwa so broken hearted huko ulipotoka, ukija kazini you can shout at people. As I repeat, I was mourning in my grief. I had to smile for the camera and I did. When you look at picture you can tell nilikuwa na maumivu kuliko mtu yeyote pale katika ile area. Nobody knew. Kwa hiyo a good leader ni mtu ambaye anajua kutenganisha majukumu yake ya kazi, nyumbani na kazi. Mahusiano yapo. We all grow, want to have families, lakini don't bring your families with your work. Na kingine pia mimi kama nikiwa binti ambaye nitaenda kuwa mzazi baadaye Mungu akipenda, nisingependa pia familia yangu iwe defined na kazi yangu. Mimi ni Diana, but I will not let my kids be through my back of my leadership fame or anything. No, I'll just protect them as much as I can because ukiwa mambo kama ya public unakuwa na pia enemies mbalimbali. I don't want my kids to be hated for my work. It's not fair kabisa. Kwa hiyo that's how I'll handle my mahusiano. Privacy is everything. Mchango gani umechangia kwa masuala ya vijana? As I said, nimechangia vitu vingi sana, lakini vingine sio vya kusema. Kwa Tanzania nimerecommend vitu vingi sana ambavyo vimefanywa kazi. Pia nimeattend mikutano mingi ya mafunzo, na nyingine pia nimepartner na ambaye niko na Philemon kwa Mwalimu Nyerere Fellowship. Tunafanya program ya kutrain vijana peace and security. Vijana wa nchi zote za Afrika wanakuja hapa Tanzania, wanafanywa mafunzo na vijana wa Tanzania. You have to apply, tuna shortlist watu wanashiriki. Nyingine inakuja mwezi wa 11 tutaitangaza, right? Niko na Philemon pale. Kwa muda ukifika tutatangaza, naomba ni muombe mshiriki because you get to engage na vijana wa nchi zingine za Afrika zote tunaweza hapa Tanzania. Au publicize, mtaiona, mtashiriki. Kingine pia what I do ambao na plan kufanya sasa hivi nikimaliza muda wangu, nikipata muda wangu katika mwaka huu hapa, nataka nifanye a lot of trainings na katika masuala ya security hapa Tanzania. Nimekuja kujua vijana wengi hawana awareness ya mambo. Kwa hiyo ndio ukifika nita open application kama right now, but I want people to apply. I want people to just walk in. Kwa sababu wengine walikuwa wanaona apply ni kwa apply kutoka kuna hela ya kutoa hapa. Kwa hiyo bado mtu mimi nitaandika tu pale poster, walk in, it's free because elimu ni itakuwa knowledge ndio free. So I'll do that. Nitashare na nyie muda ukifika. Mwaka jana nilikuwa na travel a lot. I didn't have time to kukaa kuandaa kitu kuleta vijana kama hivi. But nimeadmire sana kitu, nikamwambia Philemon, it's one of the best things I want to do katika Tanzania ni kuongea na watu kama hivi because people get to know and release their frustrations by speaking. Mtazamo wangu wakitoa mtazamo wangu kwamba wanawake wanatoboa kuliko wanaume, huo ni mentality. Kuna wanaume competent ambao they are doing well na wanachukuliwa kwenye fursa mbalimbali bila kuangalia gender. Women of course they are underrated katika sehemu nyingi, lakini again if you want to be a girl who want to use your beauty to get an opportunity, then you una maarifa.
because utatumika vibaya mno, utatumika tena sana, utakuja kujutia. But I would recommend you to be a girl, to use your brain. Beauty fades, brain doesn't fade. Ndio maana unaweza kukaa na Mama Mongela amezeeka, amekuwa mzee, amekaa chini akaongea na wewe, lakini maarifa bado yapo. Beauty fades. Leo unaona Diana ni binti mdogo nini, lakini kesho nitakuja mzee, nimekuja hapa nikaongea na nyie, maarifa ambayo yamebaki hapa, urembo wote umepotea. Kwa beauty fades, lakini brains don't fade. Kwa hiyo don't use your beauty to get something as a woman, and toa hiyo akili kabisa, toa. Yeah. Umetembea nchi ngapi? This is a very funny question. Umetembea nchi nyingi, zaidi ya 21 ndani ya Afrika. Zaidi ya 21 I can say. Though I represent 14 because sometimes tunatumwa pamoja wote, naenda pamoja wote nchi ambayo ya mtu mwingine. Maana kama umeongea DRC Congo sio nchi yangu. Niko nchi ya region ya Central, lakini naendaga. Kwa hiyo nimetembea nchi nyingi sana, maybe more than 21, but that doesn't really matter. It's not about who are everywhere. It's about the work I've done, so it's fine. Advise youth from high school. Vijana kutoka shule ndio muda, kama nilivyoambia, ndio muda kujitolea, ndio muda ambao uko free, uko available, ndio muda ambao uko idle kujitolea. Mimi nilikuwa najitolea, kama nilivyoambia, nilikuwa kutoka high school nijitolea kwenye taasisi mbili, na nilikuwa ni muda kujitolea. Na pia muda wa vijana wa high school wengi wana a lot of essay competitions kuhusu climate change, afya, peace and security, ziko nyingi kweli, na wanataka tu high school student. Kwa hiyo again repeat, follow ile page ya Opportunities of Youth, nitaziona, muapply, mfanye. Ukiwa likizo yako ya NECTA ile unaomba, una apply, unafanya hizo essay, pia ndo na improve your writing. Community reach out, that's a very good comment. As I told you before, I want to reach out vijana wa Tanzania at a community level. Masuala ya peace and security, yani watu ambao wanakuja kuwaumiza, people ambao I've met hawana hata Instagram, hawana hata makongamano hawajagi, lakini ndo wahanga wa ulinzi na usalama. Ndio wengine mpaka anamwambia hawajala, mwingine hana, ame lost an arm, hata simu hajui, hata muda wa simu hana, yani yuko tu so broken na guns effect. Kwa hiyo community ya Tanzania hatuna hiyo mambo, namshukuru Mungu, lakini nitakuja kuafikia kuongea na nyie still, kwa sababu huwezi kujua kuna kesho. Vita inatambaa kama maji. Leo tunajibrag tuna amani, lakini hatujui kesho itakuwa kuna nini. Kwa ndio maana lazima tujiprotect kwa kueneza ujumbe kwa vijana wenzetu. Kwa hiyo nikiandaa hiyo mikutano yangu ya mafunzo, lazima hii kitu nitaifanya katika community based level. Not only nyie, nitaandaa program na wewe that can tembea toka kwenye mashule, maana hao ndio wako mtaani nyumbani. Mabinti wadogo wa sekondari, wa high school nitaongea nao pia. Support ya funds. I think hapa kuna watu ambao kwa base kwenye kuandika proposal which are really good at, na kutwa kuna mashirika mengi yanatoa sana funds kwa vijana, mengi, yani mengi. Shida ni moja tu, how do you write your proposal? Again, if you want to set your time, ukakaa utumie jinsi ya kuandika proposal vizuri, that will be excellent. You should learn from each other. Kila mtu ana strength yake. Mimi katika peke yangu ninavyoenda kwenye hizo community event ambazo nitafanya mwaka huu, I won't lie to you, sitakuwa na muda kuandika proposal. Nitatafuta kijana ambaye yuko very competent anielekeze jinsi ya kuandika, au nitafanya naye. That's how I learn. Kwa hiyo the same applies to you guys. Support on grants. AU kama AU kama zipo opportunities za kutoa funds, basi naomba muapply. Maana mimi sijakaa kuangalia page zao za kila kitu, maana wana mambo mengi. Na kama lakini hamna, muapply pia sehemu nyingine. How I attend has an impact. Hapa siwezi kuelezea, muda umeenda, lakini I have attended so many things and kila kimoja kina impact. Hiyo haikutumi sehemu ambayo hakina impact. Yaani ukienda sema ufanye kazi, huwezi kwenda pale ukatoka ukapiga picha. Lazima ufanye kazi. Nimetoka Zambia jana kwenye mkutano wa democracy wa nchi kama 5. I had to prepare output document of recommendation kwa vijana. I had to spend my whole 2 nights reading and writing. Not only that, I had to read it out. So yani I've shared on my platform as mtu anaweza kasoma kapitia. Kwa hiyo how do what I think, how ina impact, everything that I do has an impact. Ndio uzuri wa AU, wanakufanya ufanye kazi. Yaani unafanya kazi. Ndio maana kama jana nikataka kumwa macho. Unafanya kazi mpaka unaona kale panafanya kazi. It's not all roses kama ninavyoona mtandaoni ninapiga picha. No. You have to do the work. Yaani unafanya kazi. So everything has an impact. I can't compartment kila kitu chini, lakini kila kitu kina impact. International opportunities impact on youth of the country. No, siwezi kuambia vijana kwamba wasipapanie international opportunities because masuala ya tabia kuharibika. Hapana. Tabia kuharibika ni wewe umeamua mwenyewe kufuata. Don't blame it on opportunities. Hapana. Ile fursa pale haijaandikwa kwamba imeandikwa mwishoni utaharibikiwa tabia. Haiandikwi hivyo.
Ni kijana mwenyewe kiherere chako kuadibikiwa tabia because hutaki kusikia. Mimi najua watu ambao wanatoka kwa malezi mazuri akienda nje wanakuja huko wanakuwa na mambo ya ajabu. Anatoka nyumbani kwa hawaruhusu labda kuvaa basi suruali. Kila nyumba ina madili yake. Akifika nje anapiga suruali kurudi Tanzania anavaa paka kaptula. Mamake anabaki anaumia, kwani mwanangu kabadilika? Ni yeye kaamua. Don't blame the country. The country didn't tell you to wear. Amtaja kwambia vaa suruali shika hii hapa. No, umeenda kununua dukani umevaa. So we cannot be blaming people or countries opportunities on these things. We can't do that. I will tell you the truth. International opportunities are what make anybody grow. Jamani, wazungu wametuzidi vingi sana. Technology, exposure, communication, climate change, kila kitu, how they handle everything. Kwa when you go there, that's how you learn. Kwa ukiniambia hizo milango ifungwe, hapana. Hata ukiangalia Mheshimiwa Rais ana promote economic diplomacy because anajua ina impact kiasi gani katika nchi yetu. Kwa I recommend hizo fursa zifuatiliwe as much as they can. Mmomonyoko wa maadili has nothing to do with international opportunities. Ni vijana tunachagua kuharibikiwa wenyewe. You make the choice. It's me, not hizo fursa. Mental health, brilliant idea, kitu kizuri sana. I can see how I can incorporate that from the AU cooperatives. Nitaongea nao how wake. Lakini nakumbuka kuna kijana alishiriki mkutano wetu kule Uganda, alipata a bit of team, alipata jinsi ya kufanya kazi na AU masuala kama ya mental. Kwa hiyo nimeipenda, nitaifuatia, nitakupa namba yangu, then you can reach out. I'm sorry nimeenda so fast, muda umeenda. I'm sorry nimeweka muda mrefu, najua mnasikia mfuturu wengine. Kwa hiyo ila that's all I can share. Nitashare business cards zangu kwa kila mtu, nilikuja na kadi nyingi sana. WhatsApp me please if you have any question, if you have any reach out, nitumie ujumbe nitajibu. Niko available. Hii ni nafasi ni ya vijana, sio ya kwangu. Kwa hiyo tushirikiane. Asanteni sana.